হ্যাঁ, তাহলে শুরু করলে এই কর্নার কাইন্ডলি। হ্যাঁ, লাইভ স্ট্রিম শুরু হয়েছে, রেকর্ড শুরু হয়ে যাচ্ছে। ওকে, এখন শুরু করা যাবে। আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড আফটারনুন সবাইকে। স্বাগত আমাদের আইবি কাতার চ্যাপ্টার আয়োজিত পঞ্চম সেমিনার ইভেন্টে। প্রথমে আমি অনুষ্ঠান শুরু করার অনুমতি প্রদানের জন্য আমাদের সম্মানিত ইঞ্জিনিয়ার গাজী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, চেয়ারম্যান আইবি কাতার চ্যাপ্টার, ওনাকে অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। গাজী ভাই আনমিউট করে নিন। সরি ভাই, গাজী আপনার মাইকটা আনমিউট করে নেন। এই শীতের বিকেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের এই সেমিনারে। তো আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করব। এরপরে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের অনুষ্ঠান চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তো এই ব্যাপারে আমি মিস্টার কামালকে রিকোয়েস্ট করছি অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য। থ্যাংক ইউ। কামাল সাহেব, আপনার মাইক আনমিউট করেন। আপনি আনমিউট করে কথা বলেন। এটা আনমিউট, এটা ইয়ে হচ্ছে কেন, অটোমেটিক যাচ্ছে কেন, এটা ইয়ে হয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার গাজী বদরুজ্জামান, আপনাকে অনুষ্ঠানের শুরু করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। এখন আমরা শুরুতেই কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আনোয়ার আলী মন্ডল সাহেবকে অনুরোধ করছি। জি, কামাল ভাই আমাকে বলছেন? জি, হ্যাঁ, আনসার ভাই জাস্ট কাইন্ডলি জাস্ট কি করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করছি। শেষে বাংলা তরজমা করব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম লা তাখুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ মান জাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহি ইয়ালামু বাইনা আইদিহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়া লা ইউহিতুনা বিশাইইন মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ ওয়াসিয়া কুরসিয়ুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়া লা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আযীম। সাদাকাল্লাহুল আযীম। ধন্যবাদ আনসার আলী ভাই। আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবার রক্ষণাবেক্ষণকারী। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তারই। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তিনি যা ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তার অনন্ত জ্ঞানের কোনো বিষয়ই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তার কুরসি নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং এ দুয়ের সংরক্ষণে তাকে পরিশ্রান্ত করে না এবং তিনি সমুন্নত মহিয়ান। আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ আনসার আলী ভাই আপনার কোরআন তেলাওয়াত এবং তরজমার জন্য। আমরা এখন অনুষ্ঠানের মূল পর্বে শুরু করতে যাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার গাজী বদরুদ্দোজা, চেয়ারম্যান আইবি কাতার চ্যাপ্টার, চিফ প্রধান অতিথি হিজ এক্সিলেন্স মিস্টার এমডি জসিমউদ্দিন এনডিসি,
Honorable Ambassador of Bangladesh in Qatar and Qatar. Guest of honor, Engineer Abdul Sabur, উনি এখানে অ্যাটেন্ড করতে পারতেছেন না, উনি সেক্রেটারি অফ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সোসাইটি অ্যান্ড টেকনিক্যাল অ্যাফেয়ার্স। ইঞ্জিনিয়ার এমডি নুরুল হুদা, উনিও এখানে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, আমরা যেহেতু ট্রাভেলে আছে অন দা ওয়ে টু ইউএই। স্পেশাল গেস্ট ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহান শিবলু পিএনস, উনিও এখানে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান, ভাইস প্রেসিডেন্ট হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট একাডেমিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল, উনিও এখানে জয়েন করতে পারতেছেন না। ওনাদের পক্ষ থেকে এখানে প্রতীক ঘোষাল, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক ঘোষাল জয়েন করছেন ঢাকা থেকে। অ্যান্ড এখানে যারা আরো উপস্থিত আছেন, আইবি অন্যান্য সেন্ট্রাল ঢাকা আইবি সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার এবং অন্যান্য সাব কমিটি মেম্বার, আইবি কাতার চ্যাপ্টারের অল দ্য কমিটি মেম্বার, ইঞ্জিনিয়ার যারা অংশগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ থেকে, কাতার থেকে এবং অন্যান্য কান্ট্রি থেকে, সবাইকে তাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আজকের এই মাস বিজয়ের মাস, এই মাসকে সামনে রেখে আমাদের এই আয়োজন সবার টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমাদের এই আয়োজন থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সোসাইটি যদি কিছুটা উপকৃত হন তবে আমাদের সার্থকতা। আজকের সেমিনারের বিষয় টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ফর আর্টিফিশিয়াল অর্গানস, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আজকের এই সেমিনারের প্রেজেন্টার ডক্টর আনোয়ার হোসেন, পিএইচডি প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। তার প্রেজেন্টেশনের পূর্বে আমি অনুরোধ করছি ইঞ্জিনিয়ার গাজী মোহাম্মদ বদরুজ্জোজা, চেয়ারম্যান আইবি কাতার চ্যাপ্টার, ওনাকে এই অনুষ্ঠান উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য। গাজী ভাই, আপনার স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন কাইন্ডলি। ওকে জি, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কাতার চ্যাপ্টার আজকের এই প্রয়াসে আমাদেরকে অনেক সুধী আর গুণীজন তাদের মূল্যবান সময় দিচ্ছেন। চ্যাপ্টারের অফিস প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত সদস্যগণ তাদের উদ্যোগ এবং উদ্যম দিয়েছেন। আমরা কাতার চ্যাপ্টার আজ পেয়েছি আমাদের কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এবং চ্যাপ্টারের পৃষ্ঠপোষক জনাব হিজ এক্সিলেন্সি এমডি জসিমউদ্দিন এনডিসি। এবং প্রযুক্তির গুণে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমাদের আইবি সেন্টারের ফরমার প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাফেয়ার্স প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল সব্বুর, এবং আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল হুদা, এবং আমাদের সম্মানিত অনারারি সেক্রেটারি আইবি মিস্টার শাহাদাত হোসেন শিবলু। ওনাদেরকে আমরা আজকের পাচ্ছি না, কারণ ওনারা আজকের ঢাকা থেকে দুবাইতে ওখানে একটা সেমিনারে জয়েন করার জন্য যাত্রাপথে আছেন, যার জন্য আমরা ওনাদেরকে পাচ্ছি না। এই জন্য আমরা সবার কাছে দুঃখিত। এছাড়া আমাদের মাঝে ওনাদের পক্ষ থেকে উপসাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ জয়েন করেছেন, এই জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আজকের তাদের সবাইকে সাদর বিনীত সম্বর্ধনা অভ্যর্থনা জানাই চ্যাপ্টারের তরফ থেকে। এই অনুষ্ঠানে তাদের যুক্ত থাকা চ্যাপ্টারের প্রতি তাদের আন্তরিক ভালোবাসা এবং সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশ। আমরা কৃতজ্ঞ এবং কাতার চ্যাপ্টার তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আজকের আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপস্থাপক জনাব ডক্টর আনোয়ারুল হাসান, পিএইচডি পিইং। নেপথ্য থেকে সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ সদস্যগণ যারা তাদের উদ্যোগ ও উদ্যম দিয়েছেন, তাদের সবাইকে সম্বর্ধনা ও অভ্যর্থনা। তো আমি আমাদের আজকের যে কিনোট স্পিকার, ওনার সম্পর্কে কিছু আপনাদের কাছে শেয়ার করতে চাচ্ছি। তো আমাদের কিনোট স্পিকার সাইফুল ভাই, যদি সম্ভব হয় একটু ওনার স্লাইডটা শেয়ার করেন।
Anarul Hassan, PhD, being Associate Professor, Department of Mechanical and Industrial Engineering and Biomedical Research Center, Qatar University. Dr. Anarul Hassan is an Associate Professor in the Department of Mechanical and Industrial Engineering and Biomedical Research Center at Qatar University. Earlier, he was an Assistant Professor in the Department of Biomedical Engineering and Mechanical Engineering at American University of Beirut, Lebanon. He is also a visiting assistant professor and an NSERC postdoctoral fellow at the Harvard MIT Division of Health Sciences and Technology, at the Harvard Medical School and MIT in Boston, USA, during 2014 to 2017 and 2012 to 2013 respectively. Dr. Hassan obtained his PhD from University of Alberta, Canada in 2010 and worked in industry in Canada during 2010 and 11. Dr. Hassan has more than 250 peer-reviewed publications, including over 200 journal articles, and more than 50 conference proceeding papers, as well as 2 edited books on tissue engineering for artificial organs. He is a winner of more than 16 national and international awards. In the latest ranking of awards, top 2% highly cited scientists list by Standard University Researcher, published in October 2021. Dr. Hassan has been ranked at the topmost in Qatar under the biomedical engineering category and 117th worldwide position out of 50,331 top biomedical researchers. Dr. Hassan's current research interests involve in biomaterials, tissue engineering, 3D bioprinting, organs on chips, platforms, and microneedle arrays for diabetic wound healing, cancer biochips, COVID-19 diagnostics, and cardiovascular tissue engineering. So, Mr. Anwar Hassan, being আপনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে কিনোট স্পিকার হিসাবে শুভ স্বাগতম। তো এই পর্যায়ে আমি মিস্টার বিএম কামাল হোসেন, আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর, ওনাকে অনুরোধ করছি অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার গাজী বদরুজ্জামান, আপনার মূল্যবান বক্তব্যে স্বাগত বক্তব্য দেওয়ার জন্য। এখন আমরা অনুষ্ঠানের মূল পর্বে যাচ্ছি। তারপরে জানাচ্ছি যদি আমাদের যে অনারি গেস্ট, যারা চিফ গেস্ট অফ অনার এবং স্পেশাল গেস্ট, ওনারা ট্রাভেলে আছেন, একটু এখনো পৌঁছাইছেন আর কি হইতে। আমি খবর পেলাম যে ওনারা আশা করছেন যে জয়েন করবেন, কিন্তু এখনো কনফার্ম না। তবে হয়তোবা এন্ড অফ দ্য সেমিনার তারা হয়তোবা যদি সম্ভব হয় তাহলে জয়েন করবেন আর কি। এখন আমি অনুষ্ঠানের কিনোট স্পিকার ডক্টর আনোয়ার হোসেন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর কাতার ইউনিভার্সিটি, ওনাকে অনুরোধ করছি তার এই সুন্দর এক প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। এটা নিঃসন্দেহে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস এবং আমরা আশা করি যে আমি আশা করি এবং সবাই আশা করি যে এটা সবাই উপকৃত হবে না। কাইন্ডলি জাস্ট ডক্টর আনোয়ার হোসেন আপনার প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন। Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah, everyone. Can anyone please confirm me whether you are being able to see my slides without any problem and you can hear my voice without any problem? Yes, no, it's fine. Actually, we are hearing and we are able to see the slides. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. Assalamu alaikum, everyone. It's a tremendous pleasure and honor and privilege for me to be your keynote speaker this afternoon in this wonderful webinar that you have organized. First of all, I'd like to thank immensely all the executive committee members of Institution for Engineers of Bangladesh in Qatar, as well as our honorable chief guest of this event this afternoon, His Excellency Bangladeshi Ambassador in Qatar,
Honorable Muhammad, Mr. Jasimuddin NDC, and our other guests and participants, audiences, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The title of today's presentation is Tissue Engineering and Organs on Chips, New Paradigm Solutions for Cardiovascular Diseases, to Cancers, to Diabetic Foot and Ulcer Treatment. But pardon me, that is a title more for making people scared. The actual presentation is much more simpler than that. So it was meant to filter out people who might not be very interested and take out those who are courageous, brave, interested people in this topic to be here. So now that you have overcome that primary barrier and obstacles, I think I am here ready to share my actual simple title of this presentation today. I think that title of this presentation can be divided into two parts. In the first part, I'm going to discuss about the field of biomedical engineering. I'll present a very brief and very simple presentation on introduction of biomedical engineering from a perspective for Bangladesh, how Bangladesh can utilize this emerging field for future economy of the country and for the development of the nation. As well as in the second part, I'll discuss about my personal journey to the field of biomedical engineering from a humble start as a mechanical engineer in Bangladesh University of Engineering and Technology, how I traveled to the path of biomedical engineering and came here to Qatar. So without further ado, let me start with the very fundamental and basic question. What is engineering? I believe majority of the audience today here are engineers. Either you are a computer engineer, mechanical engineer, civil engineer, chemical engineer, or one of the other types of engineers in the field of engineering discipline. If I ask a simple question, what is engineering? I guess many of you will answer, well, engineers, they solve problems. Engineers, they make things efficient. Engineers, they make things simple, and many other definitions you will probably start with, but none of them actually will present the comprehensive definition of engineers. So what is it that brings all the engineers, whether someone is working in computer field or mechanical or biomedical or electrical or even nuclear engineering field, what is it common in all of them that we call them engineers? And how do we define the engineering? I think this is a very fundamental and basic question. So I wanted to start with this answer. I guess the best definition probably you can come up with for engineers would be the one that explains that engineering is to design, build, and maintain complex systems and structures. That's what engineers do. They design, they build, or they maintain an existing complex systems and structures. So if you're talking about computer engineering, they design, build, and maintain the computer systems. If you're talking about biomedical engineering, they design, build, and maintain the biomedical systems, and so on. Then the next question you may wonder is, what is the difference between an engineer and a scientist? Are engineers different from scientists, or are they the same? Is there any similarity, any differences? The answer was given in a very beautiful way by Theodore Wonkerman, who was an aerospace engineer. He suggests that scientists discover the world that exists, while engineers, they create the world that never existed before. So when a person comes forward through his exploration and investigations, he discovers that there are the space beyond this world. There are the satellites, there are the planets beyond this earth. That would be the science. But then when a group of people, they design and they build rockets to go to the space, that's engineering. When the physicists, they come forward and they say that there is something called second law of thermodynamics, or the third law of physics, as mentioned by Newton, that would be physics, which would be a science. But when you use this science, this scientific knowledge, and you make aeroplanes and rockets and cars and automotive vehicles, that becomes the engineering. Similarly, when we come to the question of biomedical engineering, what is biomedical engineering? The field of biomedical engineering is actually the application of biomedical sciences into the field of engineering. And in other words, I could say that application of engineering skills
to biological and medical applications, that is the biomedical engineering. Now, when we teach biomedical engineering in universities, we teach a whole varieties of topics. We prepare the students, the future biomedical engineers, by teaching them the basics of physics, chemistry, mathematics, biology, as well as the fundamentals of engineering, computer science, signal processing, high-tech applications, and together, all of them, when they're combined, they become a degree in biomedical engineering. Now, most of the audiences today are from a generation of engineers that graduated over the last 10, 20, 30, or 40 years from your engineering discipline. And at your time, when you were studying in the university, probably the biomedical engineering was not out there. So you might be wondering, when did this biomedical engineering really came into existence? And what is the history of biomedical engineering? Well, the history of biomedical engineering is very latest, very modern. The major advances in this field occurred during the second half of the 20th century. So the first kidney dialysis happened in 1940s, and then the first artificial heart valve was implanted in 1952. It was 1953 when the first heart-lung machine was used in the cardiac surgeries. And in 1954, the first kidney transplant happened in Brigham and Women's Hospital under Harvard University in Boston. In 1958, the first external cardiac pacemaker was used in human patients. And by that time, the field of biomedical engineering became very well known, and it started growing very fast. So in 1960s, major universities in US, many of them, including the University of Virginia, the Case Western University, the Johns Hopkins University, Duke University, many of them, they started this new department called biomedical engineering. Now, usually it takes time when a new field of engineering, it comes from the developed world to the developing countries. So in the Middle East, this biomedical engineering only came last 10 to 15 years, I would say. And in Bangladesh as well, in the last 1 decade, the biomedical engineering became more popular. To the extent that when I was an engineering student in Buet, there was biomedical engineering though, but we didn't have a department. But now we have all of the major Bangladeshi engineering universities, they have the biomedical engineering department. So what is this biomedical engineering department? It's not really a small area right now anymore. It's a very vast area that comprises of many different fields that includes the biomechanics, the prosthetic devices and artificial organs, the medical imaging when you go to the hospital and you talk about the CT scan, or you talk about MRI, or you talk about the angiogram. All of these are part of the biomedical imaging. And then there are the fields of biomaterials, biotechnology, tissue engineering, neural engineering, physiological engineering, rehabilitation engineering, medical and bioinformatics, clinical engineering, biosensors. There are a whole range of different majors that are now combined together to make this field of biomedical engineering. You will also hear different names for this field. In many places, you will hear the name as bioengineering. In many places, you will hear biomedical engineering. And you might also hear the word biotechnological engineering or some other variations of the field, of the name. But overall, the biomedical engineering is an overarching goal for all of these sub majors, as I presented in this one single picture here. One of a very common one that you might be very familiar with of this whole different areas is the biomedical instrumentation. When you go to the hospitals, you see many different diagnostic devices. They are mostly going to fall under the biomedical instrumentation devices. And this biomedical instrumentation is really a huge growing field currently globally, to the extent that the global medical device market size was $432 billion just last year. $432 billion, and we are only talking about the biomedical devices. We are not talking about the whole field of biomedical engineering. This number is going to increase more and more in the coming years. There's a projection that says that in 2028, the total volume of this business will be $657 billion. That is how it has been forecasted
to be in 2028. So there's a huge potential for new nations to come forward and grab a small pie of this whole big market. If we look at Bangladesh, what is the situation in Bangladesh now? Our internal size of the biomedical device market that we have, the biomedical equipment and device market in Bangladesh, is $163 million. That's our own consumption in Bangladesh. When you're going to the Dhaka Medical or the private clinics or different hospitals all over the Bangladesh, they are consuming this amount of more than $163 million of devices and equipment. But out of those $163 million, almost entirely, the entire devices and equipments are imported from outside. Our export market for biomedical equipment and devices is only $3.7 million. So that brings us to a negative balance of $150 million. This is a field, if you go back like just 3 decades or 4 decades, you would remember that in 1970s, early 1980s, our entire pharmaceutical market was imported market. We used to import our medicine. But today we are a major player in the global pharmaceutical market in the whole world, to the extent that we are exporting from Bangladesh the pharmaceutical medicine and drugs to more than 100 countries all over the world, including US, UK, and all the European countries and North American countries. So the same way, I strongly believe that there is a huge prospect for Bangladesh to focus now on the field of biomedical devices and equipments, given that we already have a very strong fundamental base for making state-of-the-art engineers. Our engineering universities are very well accepted all over the world. People know BUET and many other government universities, as well as some of our private universities all over the world today, to the extent that you will find our alumni, our graduates of Bangladeshi engineering universities in almost every major companies in the world. You name it, whether you will call it, you will talk about Apple, Google, Facebook, Amazon, IBM, you just name it, you will find Bangladeshi engineers over there. So that having that fundamental strong base, and the fact that now all of the major Bangladeshi universities, including BUET, KUET, RUET, and CHUET, all of these 4 universities, they have started this biomedical engineering department recently. Now, even though the numbers of seats available in combined in these 4 universities together is only 140, so each year currently Bangladesh is producing at least 140 biomedical engineers from these major public universities. But then there are also private universities that are also making the biomedical engineers. If you look at the total number of engineers that Bangladesh right now every year graduate, that is something roughly around 5,000 engineers a year. Each of the 4 major public universities, BUET, KUET, RUET, CHUET, is roughly making graduating 1,000 engineers every year. So take this 4, multiply by 1,000, 4,000, plus public universities add another 1,000 or a few thousand. So 5,000 to 7,000 engineers we are making, or hardly, maybe maximum would be 10,000 engineers per year. Among them, 140 are the biomedical engineers at least. The total number could be around maybe 300 to 400 biomedical engineers. And also now the Bangladesh, the funding in research and development also in Bangladesh has been increasing in recent years to facilitate the domestic production of biomedical devices and research in this field. So I believe that there is a huge prospect, as well as the rightmost timing right now for the government, private sectors, public universities, all of them, and including myself and the graduates of Bangladeshi universities all over the world who are familiar with this field or who have an engineering degree, to think in this direction of how we can tap this emerging market of biomedical devices and biomedical engineering for the betterment of our economy in Bangladesh. So my suggestion would be to start with looking into the major players in the field of biomedical devices and equipments. Here I have presented a list of the 30 top biomedical devices and equipment companies in the world. Like Medtronic is one of them that is annually selling more than $30 billion of equipment.
Johnson & Johnson is selling more than $22 billion of equipments and devices, and so on. So where do we start for Bangladesh? I think the first step, or one of the major first steps, could be to try to attract some of these companies to come and make their manufacturing plants in Bangladesh. And once you can attract the first company, even if it is a small biomedical device company, then the rest of them, they would actually follow. And the same way as 40, 50 years ago, we didn't have a garments industry. We just started with textile industry, and then we got into garments industry, and we became a major player in the global garments industry. The same way as we started very humble way in the pharmaceutical industry, and we became a major player. I believe there is a huge prospect right now for us to start attracting the biomedical device and equipment companies toward Bangladesh to open their manufacturing facilities and open up the door for the biomedical economy in Bangladesh. On the other hand, we have a lot of a good number of audiences here right now. I believe are engineers from different fields, and I believe all of them, they would agree with me that to attract this eco of biomedical instrumentation and devices field to a new country, the first step will be to grow our own startup culture, to start our own biotech startup system in our country. And for that, if any of you, and if engineers, you have a bachelor degree already, and you think that you are a good fit for starting a business in the biomedical engineering, and you are wondering what would be your first step, I would suggest that go forward for a master's degree or for an MBA degree, and then make an interdisciplinary team of people. Alone, you cannot really make a big impact in the field of engineering, in the field of biomedical engineering, because it itself is an interdisciplinary area. So you will need an interdisciplinary team where one of your founders can be from a medicine background, another founder can be with an MBA degree or MBA experience, business experience, and the third or fourth people can be with an engineering degree. When you will have this type of team, then I believe only you would be able to have really those high-tech unicorn or even multiple hundreds of million dollars startups in Bangladesh as well. Now, so with that, I think we can summarize the first part of this talk today with these few recommendations for our country, for our government, for our honorable people who are who are the decision makers, as well as our engineers and the educators who are making biomedical and other engineers in the universities, that here is where we need to start emphasizing. We need to emphasize on entrepreneurship in engineering. This is something that I have from my personal experience of the last 20 years of having taught in many different countries in US, Canada, Middle East, and other parts of the world, having visited the engineering schools. My personal realization is right now, our engineering discipline, whether you talk about Bangladesh or other Indian subcontinent, or even in Middle Eastern countries, and even in the Western countries, in major parts, what we do is we are doing great in making sophisticated slaves for the industries. We don't really make good graduates and alumni who are ready for entrepreneurship. This is hugely missing in our education system. And I can tell you the reason from my own perspective is because the engineering discipline itself has emerged over the last 200 years when the industrialization started in Europe. And there was a huge demand for people who would be sophisticated in terms of engineering skills and knowledge to run these industries. And that's what is embedded in our education system in the engineering universities in Bangladesh. What we need now for the next generation, for the next century, is not just to make engineers who would be good for running our industries. We need those engineers who would be making new startups, who would be making new advancement in the field of engineering through entrepreneurship. And this is where I think we do have a lot of work to do if we really want to make
an impact. Secondly, we need to create an ecosystem for biomed startups, have MBA components in our biomed courses in Bangladesh, attract biomedical device companies like those who might be interested in to come and open their manufacturing units in Bangladesh, and increase export incentives and tax holidays for biomed startups and large companies to attract the initial companies to have the seeding of the biomed startups, biomed companies, biomed manufacturing industry in Bangladesh, which 10 to 20 years later would become a very mature industry and might have the opportunity of becoming one of the leading export sectors of Bangladesh for future. With that, now I want to move to a bit of more technical aspects of the talk today. This would be my personal journey to biomedical engineering. In this part, I would talk more about the current research in my nano microtechnologies and bioengineering labs to just give you a perspective of how the research, what are the state-of-the-art research going on in the field of biomedical engineering, in addition to what I presented in front of you in the last few slides in the areas of biomedical devices and equipments. So, as many of you already know about me, that I graduated from Bangladesh University of Engineering and Technology, BUET, from the Mechanical Engineering Department. Then I did my master's in South Korea in the same department, Mechanical Engineering, with a research in the nanotechnology areas. I moved then to Canada in 2005 to do my PhD in University of Alberta, where I started doing a bit of biomedical work, but my field was still in the field of mechanical engineering. So I got my degree, my PhD in mechanical engineering, but my research was in the field of biomedical engineering to some extent. And after that, I worked in industry for about 2 years. Then I moved to Harvard University and MIT as a research scholar with a scholarship from Canadian government, where I put all of my efforts and try to acquire the knowledge and the skill required in the bioengineering and biomedical engineering areas. So this was in 2010 when our research in the biomedical engineering, it attracted interest of the media strongly in Canada and in many other parts of the world. Our research was everywhere on CTV, CTTV, Global TV, and many other TV news and global newspapers, where the success of our research was highlighted in the media. Even the Canadian governments, in their brochures and in their literature, they included in the list of people, those who are making a difference in the life sciences area. They included our research. So that was a huge encouragement for me to come into the biomedical engineering area. So I moved to Harvard University from 2012 to 2013. I worked there as a research scholar at Harvard Medical School. Then from 14 to 15, I also had an appointment there as a visiting assistant professor. During that time, I was also an assistant professor in American University of Beirut in Lebanon, where I was invited to establish a biomedical engineering program. We started that in 2014 and 15. And then toward the end of 2015, I moved to Qatar University, where I established my nano microtechnology and tissue engineering lab, which currently has been doing a lot of state-of-the-art biomedical engineering research, particularly in the field of biomaterials, tissue engineering, and so on. So let me try to give you a bit of perspective on my research. Let me start with, again, a simple question. What is it that we are talking about with the name tissue engineering? What is this area really? Tissue engineering is one of actually the latest development in the field of engineering, and particularly in the field of biomedical engineering, which applies the principles of engineering and life sciences toward the development of engineered live tissues. What does it mean? As I defined it toward the first half of my talk, that engineers, they design and they build systems and structures. So taking that definition, if I ask you a question, do you think in future, the engineers, they can come forward and they can take the components that make our hands, or the components that make our lungs, or the components that the elements that make our heart? Do you think we can take the biological cells
and the biological materials, combine them and make them living tissues in the engineering labs, which can be made into artificial organs that we can implant back in human body. If we can do that, that would be the field of tissue engineering. That would be the success of tissue engineering. And that is exactly what we are doing right now in the field of tissue engineering. We take living cells from human body. It can be stem cells, it can be cells from your blood, it can be cells from your bone, it can be cells from your skin, it can be cells from some part of your body. We take them the same way as a biopsy is taken when a patient goes for cancer treatment. The same way we take a small portion of the skin or some other living tissue of your body. Then we separate them into cells and materials. We grow the cells in the lab into millions and millions and millions in numbers. Then we incorporate them in some materials that is very similar to the materials we have in our body. And combining these materials and living cells, we are capable of making engineered tissues. So this is the triad of tissue engineering. You take materials, you take cells, and you combine them and you give them proper signaling, proper instructions that what type of tissue you want them to be, and that's what they follow, they do. They make that type of engineered tissue. This is the field of tissue engineering. The more detail would be more complicated, where you have the physical signalings involved, the biological signalings involved, the chemical signalings involved. For example, if I take a cell and I grow them on a soft surface, they make more like a cardiac. If I take a stem cell and provide them a soft surface, they would transfer more into soft tissue. But if I grow them on a more hard and rigid surface, they try to convert into bone type of tissue. This is an understanding we have from our natural studies. Similarly, scientists and engineers, they are studying every day and trying to understand and explore the detail behind the natural tissues, and we are trying to replicate them in engineered tissues, and that is basically the team of tissue engineering. Anyone who is interested in learning more about tissue engineering for artificial organs, I welcome you to read one of my books that I edited in 2 volumes on tissue engineering and artificial organ. But there are also many other books available on Amazon and online, or you can buy from your nearest library and read a little bit more about tissue engineering and artificial organs. If you do some reading, you will see that tissue engineering is no more a science fiction anymore. It's not just imaginary things that the scientists are imagining that might happen in the future. It is actually already happening right now, correctly. There are tissue engineered skins, for example. This is already being made in the laboratory, in the medical companies, medical equipment and device companies, and they are being used in medicals during the skin surgeries. If you remember 10, 20, 30 years ago, if any patient would get a burn on the skin, even after the burn wound would get healed, you would see some scar tissues on the body. But now, using these tissue engineered skins, we heal, we solve the burn patients and other skin diseases in such a way that the skin becomes like a very natural skin. So that is the success of tissue engineering already there in the market. There are tissue engineered bladder that is already in the market that is being used right now. There are research going on tissue engineered trachea, tissue engineered blood vessel, and tissue engineered heart valve. So lots of this research are going on, and the progress are being made in the field of tissue engineering, all of which actually started just about 25 years ago, when in 1994-95, one scientist from MIT, one professor from MIT, Professor Robert Langer, and a medical doctor from Harvard Medical School, Professor Joseph Vicanti, together they came up with this idea of making artificial organs inside human body. So they tested at first by making an artificial ear in the body of a mouse, and this looked very beautiful. Now, this first organ, when they made it, it wasn't capable of hearing, but then it was a very fundamental, basic first step that later on gave the birth of the field of tissue engineering. And as I just explained a few seconds ago, then there are a whole lot of
progress has already been made in the field of tissue engineering. To the extent that today scientists actually are also working to make a small, tiny, micro-scale version of human organs on microfluidic chips. You have heard about the computer chips, but I don't know if you have heard about the biomedical chips. There are work going on where we are making small microchips, and in the microchips, we grow liver tissues and kidney tissues and lung tissues with the expectation that someday we can even while currently we use these organs on chip devices for discovery of new drugs, for understanding the mechanisms of different diseases, and with the expectation that these chips in some day can be combined together on a master board, on a master chip that can be called a human on chip. It might sound very hilarious today. How can you make a chip that would be like a human? The answer is this human would not be the conventional human like you and me for making, for doing the daily day-to-day lives, daily day-to-day tasks. But this human on chip devices can be a major step for the healthcare industry, where these devices can be used in future to grow artificial organs, to study the diseases, to the fact that we can make the healthcare industry turn it into a personalized medicine area where people can have very personal medicine that will work for particular patients individually, even if that is not working for all other patients. So this personalized medicine is another growing area of medicine. I don't want to get into that today in today's discussion. Inshallah, another day I would be discussing about that. But let me give you a brief, more in-depth understanding of the tissue engineering. So what do we do in the field of tissue engineering? In my lab, for example, we have observed that our body tissues are made of fibers. Our body tissues are made of fibers. If you take the meat from beef or from mutton or from chicken, you can separate them into individual meat fibers. So that's how our body, natural body tissues are made of. So what we do is we take engineered scaffolds, engineered materials that are made of nanofibers. And these fibers can be made of natural materials, or they can also be made of synthetic materials, engineered materials like polymers, polycaprolactone, polylactic acid, polylactic glycolic acid. This type of polymers, we can take them, we can make them into fiber-like structures, and these fiber-like structures, they can be used for making tissues, in our human tissues. Similarly, we also know that more than 70% of our body is made of waters. So we make hydrogels. Hydrogels are gels made of polymers that has more than 70% water. So this hydrogel would be very moist, and it would provide the nutrients to the cells. When you grow cells in those materials, you can see they're porous. Both of these materials are porous. This is how our body tissues are also made of. Our body tissues are made of materials that are non-living materials, and they're made of cells that are living objects. So this combination of living cells and non-living materials, they make our tissues. Same thing we do in our labs. We take nanofiber-based scaffolds, hydrogel-based scaffolds. We combine them with cells, living cells that we get from the animals and humans, and we make engineered tissues using those materials. You might ask, how do we do? What type of techniques do we use? There are a number of modern techniques that have been developed. You might have heard about them: electrospinning technique, air jet spinning technique. In these techniques, when we start with a liquid polymers, but we apply a very high voltage, more than 10,000 electron volt or something like that. At that high voltage, these polymers, they get attracted so fast that they form into nanofibers. And these nanofibers, then we can collect them and we can use them for making tissue-like structures. And then we can also combine them with various biochemistry and chemistry-based materials. For example, we can do some cross-linking and make more complicated hydrogels
As you can see here, some of the examples of hydrogels are given here. Then we can use different types of technique. For example, the 3D bioprinting technique and micromolding technique. And there are a number of other techniques that we combine to make engineered tissues using biomaterials and living cells. So that brings us to the discussion of my own research. In our lab, what have we done until now and what we are doing? In my lab, when I was at Harvard and when I was at American University of Beirut in Lebanon, as well as after coming to Qatar University, my students and postdocs and my team, we've been working in mainly these 4 areas of biomedical engineering or tissue engineering. We are working on cardiovascular tissue engineering. Cardio means heart, vascular means blood vessel, meaning we are working on developing new tissue for heart and blood vessels in human body. We are working on cancer microchips, microfluidic blood-brain barrier that can be used for understanding how cancer metastasis happens in human body, and we can have better treatment in future for cancers, as well as we're working on diabetic wound healing. So let us go through very briefly through some of these areas. You might ask the question that, Dr. Anwar, you came from a mechanical engineering background and you got into biomedical engineering area and you got into tissue engineering area, but why did you particularly choose the cardiovascular tissue engineering? What prompted you? And the answer is, this is exactly a natural way of how you get into a new field. You try to look into problems and you try to look into bigger problems, and then you try to solve those bigger problems. The bigger the problem that you're trying to address, the higher the impact is going to be. So as we know, cardiovascular diseases are among the leading cause of death all over the world. 1/3 of the death that happens all over the world happens because of cardiovascular diseases. So in another word, if I can probably make you scared by saying that out of every 3 audience that I have here today in this seminar, one out of every 3 most likely is going to die because of one of the cardiovascular diseases. Can be because of heart attack, can be because of some other cardiovascular problem. So cardiovascular problem is a huge problem in current healthcare industry, to the extent that 20 million individuals have an implanted device today, and 300 billion per year is the cost for organ replacement all over the world. So that attracted my team and myself to work in the cardiovascular disease areas. And if I try to give you a very brief understanding in less than 1 minute about the cardiovascular diseases, this is what the cardiovascular diseases are. When you were born, and when I was born, my blood vessel would have been very neat and clean. The blood vessel would have been very neat and clean, as you can see in this blood vessel over here. As we grow, our dietary habit, our living style gradually deposits materials in our blood vessels. So our blood vessels keep becoming narrowed down more and more and more, to the extent that at some time, one of the blood vessels can completely get blocked down and there might not be any blood flow through these blood vessels. When this thing happens in one of the blood vessels in your heart, that is actually what causes the heart attack. So the blood cannot flow in the tissues downstream to this blood vessel, and those tissues starts dying and the patient starts getting heart pain and heart attack. When this happens, you are rushed to the hospital. The first thing the doctors would do is they would give you aspirin or something like a medicine that can dilate your blood vessels, that can try to make your blood vessels bigger using nitric oxide release type of concept. If that doesn't work, or in any case, whether that works or not work, in the same time, they will try to do a stent implantation inside the body, inside that blood vessel. They'll do balloon angioplasty to open up the blood vessel. Then they will put a stent inside that blood vessel so that this blood vessel does not collapse again. If that also does not work out, then the next solution is to do a cardiac bypass surgery. So in our department, in our lab, what we are trying to do is we're trying to make artificial blood vessels, engineered blood vessels that can be used in future in cardiac bypass surgeries. So currently, what happens is when a person gets a cardiac surgery, another blood vessel from some other part of the body of the same patient has to be taken. It can be from the
from the iliac vein in the thigh or some other part of the body, you first take out a blood vessel and then you use it in the heart. But in future, we want to solve that problem in a different way. We take synthetic polymers, combine them with natural polymers. We use electrospinning technique to make tubular structure like blood vessels. In that blood vessels, we incorporate different types of cells that you will usually find in natural blood vessels. So natural blood vessels has 3 different layers, and each layer has different properties, different types of cells, and different types of behavior. So we try to incorporate the same idea, the same concept in our engineered blood vessels, where we can make 3-layer blood vessels: the inner layer, the middle layer, and the outer layer. And in each of those layers, there are different biomaterials and different cells. So together, when we make them, they behave like a natural blood vessel. Once this blood vessel would be ready, it could be implanted inside the human body. So how would it be done in the future? Imagine a person comes to the hospital. The doctors, they would take some of the cells from the same patient's body, and they will grow those cells inside the lab. From those cells, then they will be incorporated in an engineered scaffold, and that engineered scaffold with the cells, they will be incubated in an incubator to make biological blood vessel, natural engineered blood vessel that can grow with time after it has been implanted in the body, and then it will be implanted in the patient's heart during the surgery. So that is the concept of biomedical engineered or tissue engineered blood vessels for cardiac bypass surgeries. And here are some preliminary results. I do understand that my audience today are not from biomedical engineering background, so I don't want to go into more depth, but in general, just to give you a brief idea, this green means the cells are alive and they're very happy. The blue dots that you're seeing here, those are showing the nucleus of the cells in our blood vessels that we are making in engineered way in the lab. So this is our blood vessel. These are showing the different layers of the blood vessels. These are showing more microscopic views, and these are showing that there are the cell nucleus, and different colors are showing different types of cells, that these blood vessels are performing very well. Another work that we have been doing in our lab that got really a huge attraction of the international media last year was this publication that we did on fabrication and in vitro characterization of a tissue engineered heart valve. So in this case, we are using similar technique to make the biomaterial, and using these biomaterials, we are making heart valves. In the heart, we have 4 different valves that over the time can get different types of diseases and can cause various issues in the body. So we are doing research to make these engineered valves using these engineered materials and using biological cells from the patient's body. And then these cells, these heart valves, can grow inside the incubator. And then once this heart valve is ready, they can be tested in different devices using flow loop devices and using cardiogram, electrocardiogram techniques. And once we find out that yes, this heart valve is ready, we can implant it inside the human heart in future, inshallah. Another research that we did and also got a huge interest all over the world was after a person gets heart attack, the heart really becomes very weak. The portion of the heart that got heart attack, it becomes very weak. And the rest of the life, the patient, they remain living with a very weak heart. So we came up with the idea, can we come up with some solution so that we can inject some gels, some cells, some tissue, soft tissue inside the heart of the patient. We can inject, as you can see here, some sort of material in the heart after the recovery of the heart patient. And then this material should be able to help the heart become strong again. So for that, as you can see in this outline, we used graphene oxide. We combined them with DNA that release specific type of factors that will help the heart to make new blood vessels. We incorporated them in a biological material, in a gel, in hydrogel, and then we injected this hydrogel in the heart of a mouse. And then after a few weeks, we killed the rat,
killed the mouse. We took out the heart of this rat, and we studied and explored and tried to observe what happens in the heart in terms of the cell retention, in terms of how the tissue is forming, good tissue is forming, or the scar tissue is forming, or what is happening, are we getting new blood vessels, and are we getting good cardiac functions. And the research really revealed very interesting, positive, optimistic outcomes in terms of new blood vessel formation and in terms of strengthening the heart. So this research was published also in a very leading journal called ACS Nano, which is one of the top research journals in the world in this field. Now, for the next few slides, I will try to go more faster so that I don't make the audience today bored. We are working in a number of different areas, like this research project that you are seeing here. We are making a blood vessel, micro scale, tiny blood vessels on a microfluidic chip. This chip will be able to help us in future in understanding various diseases of human blood vessels, of our cardiac and blood vessel diseases. It will be used for platelet adhesion, leukocyte adhesion, biochemical signaling, adhesion of cancer cells, and other type of biological events. And this has also been a very successful work that we published in an international journal recently. Going to the second area of cancer chip. As you might know that currently patients, they go to the hospitals with cancer, and it took them several days or even sometimes weeks to fully diagnose that they have certain types of cancer and what type of chemotherapy will be effective for them. And by that time, sometimes it's too late. I do have experience of very bad experience of this in one of my relatives who was diagnosed with breast cancer at some point. And by the time the doctors, they came up with the treatment, it was too late. She was already in the third stage of her disease. And so after a few months of survival, she actually passed away. That was very pathetic. So we're trying to make small microchips, micro-scale chips, where we can incorporate the cancer cells from the patient's body and the tissue from the patient's body. And we can do analysis of the diagnostics of the cancer in less than 2 hours. And this work, we got a big research award or grant from Qatar Foundation recently on this one, and the research is going on right now, where we take the tissue from a mouse that has already cancer, we put that on a microfluidic, a microchip, cancer microchip, and we analyze them in less than 2 hours time. Finally, within 2 hours time, we have the results showing the type of the detailed prints of the type of cancer that this person has. And this would accelerate the type of medicine and the drug that would be used, the selection of the right drug in future. Another area that recently we have been working on is a huge problem, that is the diabetic wounds. If a patient has diabetes and he gets a wound on the skin, this becomes a huge problem. It never heals. The patient keeps going to the doctor. They keep changing the dressing every day or every week or every other day when they visit, but this keeps getting worse and worse until at some point the patient has to cut off the limb where the wound had happened. And then later on the cutting, the wound again starts from where they cut the limbs, and then after sometimes another place of the limb of the patient has to be cut on, and this keeps going. I have met some of the patients in my lab who has gone 5 times surgery. In the first surgery, his finger was cut. In the second surgery, his leg was cut below the knee. In the third surgery, his leg was cut above the knee, and so on. So we are trying to use our engineering knowledge, engineering skills to make suitable biomaterials and combine those biomaterials with specific drugs and medicines and specific agents that are missing in the body of a diabetic patient. We are incorporating those agents in our patch, and this patch later on would be used on the diabetic wound, and we hope that this will be a big step forward in solving diabetic wound healing. So here are more details of how we are making this, what are the agents we are using, what growth factors, what techniques, what all of those details. And
some of my student who graduated recently, finished his master's thesis, he worked on titanium nano-loaded engineered mesh that can help in diabetic wound healing. Another work is on microneedle array-based patch releasing nitric oxide and oxygen. This type of innovative treatment concepts are going to make huge difference in the future in solving the problems of diabetic wound healing. And these are more detail, there are more detail of the work and of the ongoing work as well. Any of you who is interested in can get on our lab website or on the Google. If you search with my name or my lab's name, or you go to Google Scholar Citations, you will find many of our ongoing work. I think that would be a good way of learning more about our ongoing research. I think now I should summarize my presentation with these few points that in this presentation, I tried to present a comprehensive overview of the field of biomedical engineering, particularly from the perspective of Bangladesh. I tried to give you the recent trend and ongoing work, a bit of idea about the ongoing advancements in the field of tissue engineering, regenerative medicine, and bioengineered artificial organs. And finally, I believe that today's presentation can be summarized with this one sentence, that there is a huge potential for establishing a multi-billion-dollar manufacturing and export business ecosystem in Bangladesh, and that could start with the field of biomedical devices and biomedical engineering. We need our engineering universities to think more deeply about what type of biomedical engineers, and not only biomedical, but also other type of engineers, computer, civil, mechanical, electrical, all of the type of engineers. Are we going in the new centuries and in the new era of engineering? Are we going to continue to make the same type of engineers that we made in the past, that are excellent in running the industries all around the world, but not really equipped with proper tools to start their own companies, to start their own engineering startups? Or are we going to emphasize on the new ecosystems for biomedical startup, for engineering high-tech startups, so that when our engineers, when they graduate, they're ready, they have all the ideas of how a startup works, how they can combine a team from engineering background and medicine background and business background, and how they can approach the funding agencies for pre-seed and seed funding and Series A, Series B, Series C funding, and make billion-dollar companies in few years, the way that we see in Silicon Valley and in other parts of the world happen. Are we going to focus in those directions? I think there's a huge role that people like me and the audiences in this gathering today, you can play, and I hope that we all will play the part of our own role and responsibility. And I hope that very soon in future, we will be looking forward to have an ecosystem of engineering startups in Bangladesh, and by Bangladeshi engineers all over the world, around the globe, inshallah. With that, I would like to thank all of my team members who have been working as PhD students, postdoctoral researchers, master's students, and my research graduates, whose contribution have been immense in doing all of this research that I presented. I also would like to acknowledge all of my collaborators from the University of California, from Texas A&M University, from University of Illinois, from Harvard, from Hamad Medical School in Qatar, Biomedical Research Center in Qatar, and all other Sidra Medicine, and all other collaborators from all around the world, through whose contributions my lab is being able to contribute to the field of biomedical engineering. The research funding that we have obtained in millions of dollars from Qatar Foundation, from Qatar University, and other funding agencies, I am highly grateful to them, and I am highly grateful to the Engineering Institution for Bangladesh in Qatar for inviting me to this talk today, and all of the audience here today who spent your valuable time to listen to my talk. With that, I summarize here. Thank you very much, everyone, and I welcome any question from anyone. If you have any question, please feel free to ask me now. Thank you.
ডক্টর আনোয়ার হাসান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার এই মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এটা এক সময় আসলে যেগুলা দেখলাম আপনার এখানে আপনার প্রেজেন্টেশন, একটা সময় ছিল এটা সায়েন্স ফিকশন, এখন সেটা বাস্তব, এবং আরো আমরা অনেক অনেক নতুন জিনিস দেখবো ইন ফিউচার। অসংখ্য ধন্যবাদ দেখেন। এখন আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে যাচ্ছি, প্রশ্ন উত্তর পর্ব। সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি আপনারা বলেন আর কি। আমাদের ডক্টর আনোয়ার হাসান উনি জাস্ট অ্যান্সার দেবেন। আপনাদের মাইকটা আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। Shoki বলছিলাম, Shokidul Alam. Assalamu alaikum, everybody. All right, Dr. Anwar Hassan, a very comprehensive and very brief presentation on very complex situation, complex system and structure, biomedical engineering. Thank you very much for sharing this immense knowledge with us. I don't have any question, but curiosity, because I cannot question on this subject. I'm not familiar with this one. We are familiar with our basic engineering, like everyday civil, mechanical, electrical, aeronautical, marine, etc., etc. But this is a new field, and as it has started only very recently in Bangladesh, you described very comprehensively what is tissue engineering and what is biomedical engineering, and you focused mainly on the medical devices. That's okay. Medical devices is very important in medical research field. I want to know that chips, organ on chips. It is, I have researched a little, and I found that organ has been developed on chips for lung, brain, liver, heart, gut, tumor, all in chips. Cancer organ has also been developed on chips. But when you say individual medication, I mean this organ on chips can be treated individually for a particular person to determine his need for medicine. How long it takes? Please. Thank you very much for your wonderful question. You really asked a very to the point and very intriguing question. So your question is the timeline of this organ on chips devices. What would be the timeline for its efficacy, whether it's for the diagnostic purpose or for the treatment purposes? This would actually vary from organ to organ. I can give you an example. Let us say we are talking about use of an organ on chip device for the diagnosis and for the selection of appropriate treatment for a cancer patient. So the day a patient would walk into the hospital and the doctor would suspect that this patient might have cancer, that day, or on the day when the doctor is sure that this patient is going to need chemotherapy, on that day, when they do a biopsy, they can do multiple pieces of biopsy, and part of this biopsy tissue, they can send it in the lab. While the other piece of biopsy tissues would be used for diagnosis, this part of the biopsy tissue would be used in the lab for growing many cancer cells, which is particularly for this patient, coming from this patient's body. Then these cells, it takes just few days to grow cell culture. And cell culture, to give you an example, we can make in 3 to 4 days or in a week, multiple flasks of living cells from a small piece of tissue from a person's body. These cells then can be incorporated in already existing microchip, cancer microchip, and this would represent a cancer that is very similar to the cancer in the patient's body. So then the doctors in the lab, they can try different types of medicine A, medicine B, medicine C, to see which type of chemotherapeutic medicine is working best on this patient's tissue. And most likely one of them or a combination of some of them would show the best result.
And then the next time when the patient will come for the chemotherapy, by that time, the patient, the clinician, they would already have the idea and already have the decision that for this patient, we are going to use ABC series of chemotherapy. I hope I answered your question. Thank you very much, Doctor. I have other curiosity, but as you have suggested, I will try to contact you personally, not to bother all these gentlemen over here. Okay, thank you very much. Thank you very much. Mr. Kamal. Mr. Kamal, আপনার microphone unmute করতে হবে। Sorry, thank you, Engineer Shafiqul Alam, আপনাকে আপনার সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য, এবং ডক্টর আনোয়ার হাসান আপনার সুন্দর আনসারের জন্য। যদি আরো কারো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন, তবে আমরা আসলে বেশি সময় নিতে পারবো না। আমি অঞ্জন বলছি। জি, কাইন্ডলি তাহলে একটু করেন, আপনি আপনার প্রশ্ন করেন। হ্যাঁ, আমার প্রশ্নটা আসলে ইন এডিশন টু শফিক ভাই যে কোশ্চেনটা করলো, আই এম সরি, ইটস ওকে, আই থিংক আই এম স্পিকিং ইন বেঙ্গলি। আমার মনে হয় এখানে আমরা সবাই বাংলাদেশের। তো আনোয়ার সাহেবের কাছে আমার যে প্রশ্নটা জানার ছিল, আমি যে ইনফরমেশনটা আমি জানতে চাচ্ছি, যে আমি যতটুকু বুঝতেছি এগুলো এখনো অ্যাপ্লিকেশনে না, মানে ইটস লাইক ইন দ্য রিসার্চ স্টেজ। সো যদি তাই হয় তাহলে এটা হিউম্যান অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনাদের কি ধারণা, যে আরো কতদিন সময় লাগতে পারে? That's also a very interesting question. Thank you very much for your question, whether the things are already in practice or they are still in the research and development phase. The answer is actually, it depends. So some of those things are already, they have seen their achievements and successes. For example, I can give you two specific examples. When I was at Harvard, one of my colleagues' lab at Harvard, they were working on lungs on chip devices. They were trying to make lung tissue on a microfluidic chip. If you search Google with lungs on chips, you will see very interesting, intriguing work that has been published on this field. This lung on chip, 10 years ago, when I started my biomedical research, it didn't exist. Today, based on this lung on chip devices, there has been multiple companies that they have made, and these companies have already received multi-million-dollar contracts from large companies like Johnson & Johnson and Glaxo Smith and other major players in the market. They have already secured the funding from those companies to use this lung on a chip device for analysis of new discovered drugs, for analysis for testing their new drugs, new medicines, and this is already being done in their lab. So this was an example of something that is already being used today. The common public, they wouldn't know what's happening in the background. They would just hear that, oh, there's a company, there was a biomed startup that went public, and now its share is whatever XYZ amount of dollar. But in the background of that, there has been lots of progresses. Another example I would give you is the tissue engineered skin. That tissue engineered skin is already, one of my colleagues is involved in a company that is making this tissue engineered skin. And I know personally that at Hamad Hospital, there have been surgeries when from US, the tissue engineered skins have been brought in special planes from US to Hamad Hospital, and then they have been used in patients. Not once or twice, it's used on a need basis whenever it is needed. Now, similarly, tissue engineered bladder is also a reality today. But if you talk about tissue engineered heart and kidney and lungs, they would definitely gonna take time. The mobile phone that we have today, it didn't happen by one company in 1 year. It took several decades for dozens of companies and universities and research organizations to work on them. And it's an ongoing process. So you are getting every day new, better and improved computing system, better and improved mobile system. The same way, you will keep getting more improved and better biomedical organ on chip and other type of progression.
To give you another example, and a very practical example, when I was at Harvard, one of the professor I worked with briefly, he was the supervisor of my supervisor, but our lab was very next to each other. He's Professor Robert Langer. You might have heard about this Moderna COVID-19 vaccine. This actually came from this tissue engineering lab. This concept of mRNA-based vaccine was not there in the world 10 years ago, but just in the time span of last 10 years, Robert Langer, he asked one of his postdoctoral student to work on this concept of mRNA-based vaccine, and then this concept was successful. Then they opened the company called Moderna, and this Moderna, they came up with the mRNA-based vaccine. And interestingly, the timing was very, very suitable for them to apply it for COVID-19 vaccination. And that is another example of huge success, which is now $1 billion company right now. So in short, some of those complex systems will take time, but other systems are already happening in the background. I hope I answered your question. Thank you for detailed information. Actually, আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আপনার যে লাস্ট এক্সাম্পলটা যেটা ক্যান্সার ডিটেকশনের জন্য আপনি বলছিলেন, actually I would be more interested to know if something is happening in real life now on that tissue engineering on the chips, because recently actually we lost one of our very close person, and one of the things that it was not properly diagnosed in Qatar. So that's what, and as you say, the detection of cancer at a right stage is very crucial, because it can deteriorate within like 2-3 months very rapidly. So that's why I was more interested to know, and that's why I said the question is in addition to Shafiq Bhai, actually this cancer detection, the last example you gave, it's at what stage of the research, or how do you think that how long it may take to come in the real life implementation? I mean, for in the hospital or see there is a process of going from science to technology to the clinical application. And this whole process is sometimes time-consuming process. Sometimes it depends on which of the stakeholders are involved here. Like if this cancer detection technique using the microfluidic-based microchip is selected by one of the leading companies like Johnson & Johnson, they can make the process as fast as in the order in the time span of months or 1 to 2 to 3 years. But then if even though the science is out there published in the journal, then the patenting is done in the appropriate way. But then the translation from the science to the technology to the clinical application, it's a process that happens through industry. And when the right industry picks the right thing at the right time, then it can become at very fast pace. Otherwise, it might take time as well. So from the scientific perspective, this product is already there. This can be this science is already developed. The product, I think it shouldn't take more than a few years for these microchips to be used in many hospitals or in many places. But then again, it depends on not the scientists or the lab that discover it. It depends on how well also we are capable of translating it from the lab to the bench side in the hospital. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, thank you. আমার মনে হয় যে আমাদের সময়টা অলরেডি অন হাফার পার করছি। আমাদের নেক্সট স্টেজটা যে বক্তৃতা পর্বে যাওয়া দরকার। যদি আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকে কাইন্ডলি করতে পারেন, না হলে আমরা নেক্সট পর্বে চলে যাবো। I wanted to ask, I am Washikur, a question just to Mr. Dr. Anwarul Hassan. Audience and the committee permits me, I wanted to know, was there any collaboration request from any
organization from Bangladesh or of any universities of Bangladesh to come into the research work or to come into the collaboration work in this field? Thank you very much, Washik Bhai, for your wonderful question. This is very important that our universities in Bangladesh, they become more involved in international collaborations. And to be honest, I am very impressed by the recent interest that I see among the new faculty members in BUET and in many other engineering universities. I see them doing research, very eager to do research. I have personally received inquiries from my colleagues back in BUET who are in the biomedical engineering department. I know some professors in Dhaka University as well, who are collaborating with my colleague here, Dr. Anam Chaudhary. He is working more into electrical engineering in the application of biomedical engineering. So I know there are collaborations from his lab going on. Personally, from my lab, also we are working with some of the faculty members over there. And I'm very impressed that these things are happening now. I see publications, research publications coming from BUET very often recently. And this, I hope that it will grow more and more in the coming future. Thank you very much, Dr. Anwar Hassan. Thank you very much. Dr. Anwar, I just have last things to know. I think a couple of years back, we heard about the artificial kidneys being developed in US, and one of the, I think, Bangladeshi engineer or a researcher, Mr. Shuborai, was involved in this project. Do you have any idea at what stage is this artificial kidney development? So Dr. Shuborai, he's in University of Irvine, University of California in Irvine. Right. And yes, I'm very familiar with his work. As I said, any of these tech problems, actually high-tech problems, they have multiple barriers, not just one obstacles. And when scientists like me or Dr. Shuborai or others, we work in universities in the labs, we try to tackle one problem at a time. And but solving one huge problem, it's segmented in many problems. So in many cases, you will hear a news that Dr. Anwar's lab has been successful in solving this aspect of this problem, or Dr. Shuborai's lab has been successful in solving this particular aspect of this problem. But that individually, that solution does not bring the complete product. So there are many steps that needed to be that are required for a comprehensive solution, overall solution. And then also after the solution is there, then the interest of the companies to pick it and to make it into product. Right now, I believe if you talk about heart, lung, kidney, brain, any of those major organs, I know it's going to take a long time before they come into reality, just because there are so many obstacles on the way. Remember, if I give you an example, when they started the aeroplane, do you think in the beginning how much time it took them to practice again and again and again to come to the stage when an aeroplane would run from the runway and it would go without any risk of failure to the sky, right? So the same thing you can imagine in any engineering and technological development. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা আসলে আর কন্টিনিউ করতে পারছি না। I wanted to ask one question. I'm Brigadier Mohammad Sajjad Hussain, Defense Attaché of Bangladesh Embassy. Yes, please. If you permit. Yes. Thank you, Dr. Anwar Bhai, for your nice and informative presentation. And I got the insight of your research works. It is really amazing. You might be knowing that I am posted here a few months back, and I was in MIST. I was head of the Department of Computer Science and Engineering in MIST, Bangladesh. So last year, when the COVID broke out, our biomedical engineering department was very active, and they had a collaboration with ICT Ministry,
and some other industries, and they tried to make ventilator, which was very, very required in different hospitals. So they tried to invent some ventilator, and which was very costly and which is high demand around the world, and we could not actually buy that much from different countries. Finally, we were not be able to succeed. In fact, the ventilator made by MIST or BUET, it was not, it did not pass in all the tests. So what I wanted to say that biomedical engineering is very important in this the present world, and whatever you are searching is very praiseworthy. So MIST actually wanted to have some collaboration, and they have requested our embassy through me that if any of the university can have any collaboration, and I have forwarded to some of the universities here. So how can you help us, our MIST biomedical engineering department, so that we can have some collaboration on your research? Thank you, Honors. Thank you very much. Thank you very much, Brigadier General Sajjad Bhai, for your sharing your very personal experiences of success involving one of the biomedical devices in Bangladesh in MIST. I think, yes, definitely, we have a wonderful organization, a platform here of our academic community, Bangladesh Academic Community of Qatar, where you will see a number of professors in Qatar University and other universities. They're involved with that one. And then we have this IEB Engineering Institution of Bangladesh. That also is a very wonderful platform. So with the help of and participation of Bangladesh Embassy in Qatar, I think we can really achieve a lot of accomplishments in terms of collaborations and exchanges, and increasing the knowledge exchanges between Qatar and Bangladesh. Just for your kind information, I think before COVID-19, we had organized, we had actually started already one of the communication channel between Bangladesh Embassy in Qatar and the President's Office in Qatar University. There was also a visit by Ambassador of Bangladesh at that time to the university president, and I believe it was a very wonderful beginning. I think our current excellency, he has also expressed his interest in this same direction, and seeing that you are also here now, who is a hardcore, who used to be a hardcore academic person in Bangladesh, I think now is a wonderful time to take that initiative and move it further forward. And I would be more than happy to sit anytime, anywhere, and to help to the best of my ability in those directions, inshallah. Thank you. Inshallah, I'll communicate with you. Thank you very much. Thank you, everyone. Just আমরা আর কোনো প্রশ্ন নিতে পারতেছি না, আমাদের আসলে 2 ঘন্টা প্রায় শেষ, আমাদের এখন লাস্ট পর্বে যেতে হবে। ধন্যবাদ ডক্টর আনোয়ার হোসেন আপনার সুন্দর প্রশ্নোত্তরের জন্য। আর যদি স্টিল কারো প্রশ্ন থেকে থাকে, কাইন্ডলি আমি রিকোয়েস্ট করব আপনাদেরকে যে ওনার সাথে ওনার ইমেলে যোগাযোগ করার জন্য। থ্যাংক ইউ অল। আমরা এখন নেক্সট লাস্ট পর্ব যে আমাদের বক্তৃতা পর্বে যাচ্ছি। Thank you very much. রিকোয়েস্ট করছি ইঞ্জিনিয়ার। Yeah, just thank you very much to all the audiences. I really didn't expect so much interest from the audience. You've been amazing audience, even though I know that the topic was extremely difficult, but the way you accepted it, it was really encouraging and amazing. So thank you, everyone. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর আনোয়ার হোসেন। আসলে আপনার বক্তব্যটা আগে বললাম যে আসলে এটা খুবই হাই লেভেল এবং খুবই মানে সময় উপযোগী এবং মূল্যবান। আর এটা আসলে এত মানে অল্প সময়ে শেষ করার কোনো স্কোপ নাই, এবং আমরা আশা করি যে আপনি আবার আসবেন আমাদের সামনে, এবং আপনার আরো যে রিমেনিং যে ইয়েগুলো আছে, টপিকস গুলো আছে, এগুলো বলবেন আগে। থ্যাংক ইউ। ওকে, এখন আমি রিকোয়েস্ট করছি ইঞ্জিনিয়ার হাফিজ ঢালি আপনার কিছু বলার জন্য, অনারারি সেক্রেটারি আইবি কাতার চ্যাপ্টার। আসসালামু আলাইকুম। আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি
ইঞ্জিনিয়ার গাজী মোহাম্মদ বদরুজ্জোজা, চেয়ারম্যান আইবি কাতার চ্যাপ্টার, এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন এনডিসি। বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত আছেন প্রতীক ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি আইবি। আরো উপস্থিত আছেন আইবি কাতার চ্যাপ্টার সদস্যবৃন্দ, ঢাকা আইবি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং আরো যারা আজকের ভার্চুয়াল মিটিং উপস্থিত আছে, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আসলে আমরা অনেক সময় সেমিনার, এই জন্য বেশি সময় আমি নেব না, জাস্ট সামান্য একটু বক্তব্য রাখবো। আমি বক্তব্যের শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আইবি কাতার চ্যাপ্টার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যবৃন্দকে এবং চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি সুন্দর সেমিনার উপহার দেওয়ার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের কিনোট স্পিকার ডক্টর আনোয়ারুল হাসান সাহেবকে তার সুন্দর এবং সময় উপযোগী একটি প্রেজেন্টেশন উপহার দেওয়ার জন্য। ডক্টর আনোয়ার সাহেব আইবি কাতার চ্যাপ্টারের একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। উনি কাতার ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত আছেন টিচিং প্রফেশনে। আমাদের আনুমানিক 10 to 12 ইঞ্জিনিয়ার আছেন যারা কাতার ইউনিভার্সিটি এবং কাতার ফাউন্ডেশনের ইউনিভার্সিটিতে টিচিং প্রফেশনে আছেন। আমরা আইবি কাতার চ্যাপ্টারের প্রতিজন ইঞ্জিনিয়ার আপনাদেরকে সম্মানের চোখে দেখি, কেননা আপনারা আমাদের দেশের সম্মান বয়ে আনছেন। আমরা অনেক সময় গর্ব করে বলি আমাদের অনেক ইঞ্জিনিয়ার কাতার এর অনেক ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদের কারো সাথে কথা বলেছি আইবি কাতার চ্যাপ্টারে সেমিনারে কিনোট স্পিকার হিসাবে প্রেজেন্টেশন দিতে চান। ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সবাইকে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য। আমি প্রতি মাসে একটি করে সেমিনার করতে চাই। এই জন্য আমি অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূত এক্সেলেন্সিকে অ্যাটলিস্ট প্রতি মাসে অন্তত একটি শুক্রবার 2 ঘন্টার জন্য আমাদের আইবি কে সেমিনারের সুযোগ দিবেন। আইবি কেও বলবো আপনারা আমাদের অ্যাটলিস্ট সবাই উপস্থিত না থাকতে পারলেও 1-2 জন উপস্থিত থাকবেন, এতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। আমাদের আইবি কাতার চ্যাপ্টার এখন অনেক সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী। এখন আমাদের আইবি কাতার চ্যাপ্টারের নিজস্ব ইমেল আছে। আগে আমরা যখন ইমেল করছি তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক ইমেল বাউন্স হতো, এখন আমরা একটা পারফেক্ট ইমেল তৈরি করতে পারছি। ফেসবুক গ্রুপ আছে আমাদের নিজস্ব, এখন আইবি কাতার চ্যাপ্টারের ফেসবুক গ্রুপ আছে যেটা ইমেলের সাথে সংযুক্ত। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, নিজস্ব জুম আছে, আইবি কাতার চ্যাপ্টার নিজস্ব জুম আছে যেটা 100 উপরে আমরা ইনক্লুড করতে পারি। ওয়েবসাইটের কাজ চলছে, ইনশাআল্লাহ ওয়েবসাইটের কাজ শেষ হলে আমরা আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূত, আমাদের চেয়ারম্যান এবং প্রেসিডেন্ট আইবির তাদের মেসেজ আমরা এখানে দিব। আইবি কাতার চ্যাপ্টার অলওয়েজ রেডি টু সার্ভ সেমিনার অনলি। আমাদের দরকার সমন্বয়। আইবি কাতার চ্যাপ্টার যে কোনো প্রোগ্রাম যখন আমরা করতে যাই তখন আমাদের কিন্তু অনেককে সমন্বয় করতে হয়। যেমন আমাদের আইবি কাতার চ্যাপ্টারের প্যাট্রন হচ্ছে আমাদের অ্যাম্বাসেডর সাহেব। অ্যাম্বাসেডর সাহেব তার সময় যদি আমরা পাই, প্রোগ্রাম যদি ফ্রি থাকে উনি, এবং আইবি বাংলাদেশেও আমাদের যোগাযোগ করতে হয়, তাদের যখন ফ্রি থাকে তখনই কিন্তু আমরা একটা সেমিনার করতে পারি। ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা অনেকগুলি সেমিনার করার চেষ্টা করব, প্রতি মাসে একটি করে সেমিনার করব। আমার হাতে আরো অনেক পেপার আছে, যারা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার তারাও প্রেজেন্টেশন দিতে চায়, এবং আইবি কাতার চ্যাপ্টারে অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা কাতার ইউনিভার্সিটিতে কাতার ফাউন্ডেশনে পিএইচডি করছেন, তারাও কিন্তু আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছে তারা প্রেজেন্টেশন দিতে চায়। কিন্তু আমরা এক মাসে যেহেতু একটার বেশি প্রেজেন্টেশন অ্যারেঞ্জ করতে পারি না, কারণ আমাদের আমরা অ্যাম্বাসেডর সাহেবকে আমাদের ফ্রি করতে হয়, কারণ ওনার অনেকগুলি প্রোগ্রাম থাকে হাতে। উনি যখন ফ্রি থাকেন তখনই আমরা কিন্তু শিডিউল দিতে পারি। আমি আসলে বেশি কথা বলবো না, কারণ আমার পরে আমাদের এক্সেলেন্সি আছে, উনি মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, আরো আমাদের হয়তো বিশেষ অতিথিবৃন্দ আছেন। আমি এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার হাফিজউদ্দিন ঢালী, অনারারি সেক্রেটারি আইবি কাতার চ্যাপ্টার। এখন আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের এক্স চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আলম ওনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যের জন্য।
আনমিউট করে নিলে ভালো হয়, আনমিউট করে নিতে হবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আজকে সেমিনারটা ছিল একটা বিশেষ বিষয়ের উপরে, যেটা খুব বেশি সচরাচর আলোচিত হয় না। এর উপরে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন তারাই শুধু এটা নিয়ে কথা বলেন, নাড়াচাড়া করেন, আলোচনা করেন এবং শেয়ার করেন বিভিন্ন সংবাদ। যেমনটি বলা হয়েছিল যে এবং এইরকম একটা বিষয়ের উপরে সেমিনারে আজকে যারা উপস্থিত আছেন, সেমিনারের সভাপতি, আইবি কাতার চ্যাপ্টারের সভাপতি জনাব গাজী বদরুদ্দোজা এবং আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রদূত হিজ এক্সেলেন্সি মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন এনডিসি এবং রাষ্ট্র এম্বাসি থেকে আরো যারা আছেন, ডক্টর মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাজিদ, জনাব মাহবুর রহমান, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর কাতার চ্যাপ্টারের অফিস বিয়ারার হাফিজউদ্দিন ঢালি, কামাল হোসেন, এক্সিকিউটিভ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং ফেলো ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন আমার, যারা আইবি কাতার চ্যাপ্টারের সদস্য পদ অলঙ্কৃত করেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে আছেন আমাদের এখানে যোগ দিয়ে আইবি সেন্ট্রালের সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব প্রতীক কুমার ঘোষ। আর আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল আইবি সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সবুর খান সাহেবের, এবং আরো কথা ছিল জনাব ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান, জনাব শাহাদত হোসেন শিবলু, উনি এবং নুরুল সাহেব প্রেসিডেন্ট, ওনারা বিশেষ কাজে আমিরাত ভ্রমণে গেছেন, সেজন্য তারা যোগ দিতে পারেনি, যদিও তারা চেষ্টা করেছিলেন যে সেখান থেকেও যোগ দিতে পারেন কিনা। ট্রুলি তাহলে এই সেমিনারটা হতো একটা আন্তর্জাতিক বিষয়, আমিরাত, বাংলাদেশ, দোহা, বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা যোগ দিচ্ছেন। যাই হোক, আজকে কথা যেটা ছিল যে হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং, সেটা নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ অলওয়েজ what doesn't exist there to give it a breakthrough to it. ইঞ্জিনিয়ারিং সবসময় ব্রেকথ্রু নিয়ে আসে আমাদের সবার কাছে, আমাদের সবার কল্যাণের জন্য এবং সবার উপকারের জন্য। এটা সবচেয়ে একটা বড় উদাহরণ আমি দিতে চাচ্ছি এই মুহূর্তে। আমি একটু সময় নেব এটা বলার জন্য। সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং যে কত বড় ব্রেকথ্রু দিতে পারে আমাদেরকে। আমাদের খুব শিগগিরই একটা টেলিস্কোপ, জেমস টেলিস্কোপ লঞ্চ করতে যাচ্ছে নাসা। এর আগে হাবল টেলিস্কোপ যেটা লঞ্চ করা হয়েছিল, সেটা আমাদেরকে যেসব তথ্য দিয়েছে স্পেস সম্বন্ধে এবং যেসব ছবি আমাদেরকে দেখিয়েছে, আমরা কখনোই চিন্তা করতে পারিনি যে এগুলো আমাদের পক্ষে সম্ভব কখনো বাস্তবে দেখা, কিন্তু সেটা আমরা পেয়েছি। এই জেমস টেলিস্কোপও আমাদেরকে এমন কিছু উপহার দেবে। আমি সামান্য একটু কথা বলবো জেমস টেলিস্কোপ সম্বন্ধে, যেটা হলো কিনা 24 মাইল দূরত্ব থেকে পেনি সাইজের কোনো জিনিসের ডিটেল সে দেখাতে পারবে আমাদেরকে স্পেসে, এবং সে সূর্যের চারদিকে ঘুরবে। এটা শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি, যে ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদেরকে কি ধরনের ব্রেকথ্রু এনে দিতে পারে। আর ইঞ্জিনিয়ারিং সবসময় ম্যানকাইন্ডকে তার অবদান দিয়েই যাচ্ছে। আমরা অতি সামান্য, বিশেষ করে আমি তো নগণ্য একেবারে, আমার কোনো অবদানই নেই এখানে, কিন্তু তবুও ইঞ্জিনিয়ারিং পেশাতে থেকে এবং মানুষকে এই ব্রেকথ্রু দেওয়াতে একটা অংশ হতে পারাতে ভালো লাগে অনেক সময় চিন্তা করে। এবং আমাদের এই আইবি কাতার চ্যাপ্টার সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে কিভাবে এটাকে আরো, এই ব্রেকথ্রু পর্যায়টাকে আরো সামনে এগিয়ে আনা যায় এবং পরিচিত করা যায় সবার কাছে। এই জন্য আমাদের পেট্রন, তিনি যতটুকু সহযোগিতা দিচ্ছেন আমাদেরকে, আমরা কৃতজ্ঞ। কেন্দ্র থেকে
কেন্দ্রের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্য মন্ডলী তারা যে সহযোগিতা দিচ্ছেন, অপার কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতি, আমাদের এমবাসির প্রতি আমাদের অপার কৃতজ্ঞতা। এবং এতটুকু সময় যে সবাই উপস্থিত থেকেছেন এখানে, এটাই প্রমাণ করে যে তারা সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে ভালোবাসেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের সম্মানিত ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল আলম, এক্স চেয়ারম্যান কাতার আইবি কাতার চ্যাপ্টার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার বক্তৃতার জন্য। এখন আমাদের এখানে যেহেতু গেস্ট অফ অনার অ্যান্ড স্পেশাল গেস্ট কেউ এখানে প্রেজেন্ট নাই, আমি ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক ঘোষাল, উনি সাধারণ সম্পাদক আইবি কাতার, ওনাকে জাস্ট তার বক্তব্য দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ কামাল হোসেন। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ আইবির কাতার ওভারসিজ চ্যাপ্টারের আয়োজিত আজকের সেমিনার টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড অর্গানস অন চিপস, নিউ প্যারাডিগাম সলিউশন ফর কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ টু ক্যান্সার টু ডায়াবেটিক উন্ড অ্যান্ড আলসার ট্রিটমেন্ট শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করছেন ইঞ্জিনিয়ার গাজী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, চেয়ারম্যান কাতার ওভারসিজ চ্যাপ্টার। প্রধান অতিথি হিসাবে আছেন এমডি জসিমউদ্দিন এনডিসি, অনারেবল অ্যাম্বাসিডর অফ বাংলাদেশ ইন কাতার। গেস্ট অফ অনার হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল আমাদের বাংলাদেশ প্রকৌশলী সমাজের অভিভাবক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এমডি আব্দুল সবুর। উনি রাজনৈতিক কারণে এক জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এ আটকে পড়েছেন। উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে উনি আজ কানেক্ট হতে পারেন নাই। আজকে সেমিনারে কেনোট স্পিকার উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, কাতার ইউনিভার্সিটি, ডক্টর আনারুল হাসান পিএইচডি, পিইনস। এবং এখানে আজকে সঞ্চালনায় আছেন ইঞ্জিনিয়ার বিএম কামাল হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান কাতার ওভারসিজ চ্যাপ্টার। উপস্থিত কানেক্টেড আছেন ইঞ্জিনিয়ার হাফিজ উদ্দিন ঢালি, অনারেবল সেক্রেটারি কাতার ওভারসিজ সেক্টর। বাংলাদেশ, কাতার সহ অন্যান্য দেশ থেকে সম্মানিত প্রকৌশলীবৃন্দ, আপনারা যারা আজকে সেমিনারে ভার্চুয়ালি কানেক্টেড আছেন, সবাইকে মহান বিজয়ের মাসে এই দিনে সবাইকে বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বক্তব্যের শুরুতেই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 1971 সালে 30 লক্ষ শহীদ এবং 2 লক্ষ সম্মান হারানো মা বোনদের, একই সাথে বঙ্গবন্ধু সহ তার পরিবারের যে সদস্য 1975 সালের 15ই আগস্ট নিহত হয়েছে, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সময় উপযোগী এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ টপিকের উপর আজকের যে সেমিনার আয়োজনের জন্য আমি কাতার সেন্টারের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং সম্পাদক সহ ওভারসিজ চ্যাপ্টারের সকলকে আমার নিজের আইবির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকের সেমিনারের প্রধান অতিথি, আপনি শত ব্যস্ততার মাঝেও আজকে উপস্থিত থেকে দেশের প্রকৌশলী সমাজকে গভীর কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। আপনাকে আইবি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং দেশের সকল প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি কাতার ওভারসিজ সেন্টারকে অনুরোধ জানাবো আপনাদের সেমিনারের যে আজকের যে রাইট আপ, এই রাইট আপটা যদি আপনি আমাদেরকে দেন, আমাদের আইবি থেকে যে জার্নাল প্রকাশিত হয় এই জার্নালে আমরা প্রকাশ করতে পারবো এবং এই সেমিনারের রিকমেন্ডেশন গুলো দিলে আমরা সরকারের উচ্চ মহলে আমরা প্রেরণ করব, যাতে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। দেশের এবং দেশের বাইরের যারা মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই সেমিনারে ভার্চুয়াল অংশগ্রহণ করেছেন, আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের প্রধান অতিথি, অনুষ্ঠানের সভাপতি, সঞ্চালক সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। মিউট করে নেন কামাল, মিউট, আনমিউট করে। থ্যাংক ইউ ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক ঘোষাল, আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আশা করি আপনি এই আসবেন আর কি আমাদের প্রোগ্রামে। এখন আমাদের এখানে প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাজ্জাদ হোসেন, ডিফেন্স অ্যাডভাইজার। ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য।
Thank you very much. Actually, I was not prepared to speak something. So anyway, thank you very much for giving me the opportunity to speak. So today's chief guest, His Excellency Ambassador Jasimuddin NDC, and the office bearers of the IEB Qatar chapter, and our today's keynote speaker, Dr. Anwar. Assalamu alaikum and a very good evening. So it was amazing for last 2 years to hear from Dr. Anwar, a very pertinent topic on today's world, that is tissue engineering. So already I said that we have learned a lot of things which is not actually available in this world, and thank you very much, Dr. Anwar. You are doing a great research which will be contributing to the humankind. So I wish that our Bangladeshi engineers, whoever working around the world, is doing the best for the humanity, and it will be contributing to the humankind. Thank you very much, IEB Qatar chapter, for arranging this webinar, and I wish that very often you will be organizing this seminar, and we want to participate and to be learned on different topics, and we hope that we will have our full support. And from the embassy, I believe under His Excellency's leadership, we can be very different from other countries IEB chapter. So thank you once again, and if you need any support from me, I am always be there. And since I am member of IEB Bangladesh chapter for last 21 years, so I want to contribute here also. The period I'll be here in Qatar. So thank you very much once again. And থ্যাংক ইউ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিস্টার সাজাদ হোসেন, ডিফেন্স অ্যাডভাইজার, আপনার বক্তব্যের জন্য। এইখানে আমাদের আরেকজন উপস্থিত আছেন ডক্টর নোমান। ডক্টর নোমান, আপনি ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর নোমান, আপনি কি কিছু বলবেন? কাইন্ডলি জাস্ট ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর নোমান, শুনতে পাচ্ছেন আপনি? জি, আসসালামু আলাইকুম। আমি ঠিক আসলে প্রিপেয়ার করি নাই কিছু বলার জন্য, বাট আমি want to congratulate Dr. Anwar for an excellent presentation, very learned, very informative. আমি অনেক কিছু শিখলাম ওনার কাছ থেকে about tissue engineering. I congratulate him and I look forward to more seminars in the future of similar caliber. With that, I will hand over. Thank you again to the IEB Qatar chapter for organizing this excellent seminar. Thank you, and I wish you good luck. Thank you, Dr. Rashid Noman. আমরা এখন আমাদের সম্মানিত চিফ গেস্ট, হিজ এক্সেলেন্স মিস্টার MD জসিমউদ্দিন, অনারেবল অ্যাম্বাসেডর অফ বাংলাদেশ কাতার, ওনাকে তার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। শুনতে পাচ্ছেন? জি, শোনা যাচ্ছে। অলরাইট, ওকে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক আইবি কাতার চ্যাপ্টারের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী জনাব BM কামাল হোসেনকে ধন্যবাদ তার সুন্দর এবং সাবলীল সঞ্চালনের জন্য। আইবি কাতার চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান, অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ঢাকা সহ অন্যান্য টাইম জোন থেকে যেসব সুদীজন যোগ দিয়েছেন, দূতাবাসের সহকর্মীবৃন্দ, কাতারে বসবাসরত প্রিয় বাংলাদেশি ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম এবং দোহা থেকে শুভেচ্ছা। ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস এবং এবছর আমরা বিজয়ের 50 বছর করছি। শুরুতে সর্বকালের সেরা বাঙালি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা,
এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তার ঐতিহাসিক এবং যুগান্তকারী নেতৃত্বের জন্য। আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়ে এখন তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। স্মরণ করছি 30 লক্ষ শহীদকে, 2 লক্ষ মা বোনকে, তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা। স্মরণ করছি যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের মাঝে আছেন, তারা জীবন বাজি রেখে ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য, তাদের কথা। এই মাসেই কাতারের জাতীয় দিবস এবং আমি এই সুযোগে কাতারে আমাদের বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। গত ওয়েবিনারে উচ্চ জ্বালান নিয়ে হাইরাইজ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার বক্তব্য বলেছিলাম যে হাইরাইজের প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জের তুলনায় এর সমাজতত্ত্বগত চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। কারণ আগে আমরা হরাইজন্টাল ভাবে ইন্টারেক্ট করতাম, এখন ভার্টিক্যালি ইন্টারেক্ট করবো। এই নতুন স্ট্রাকচারের মেলামেশা কথাবার্তা কিভাবে হবে, নাকি আমাদের মধ্যে এলিয়েনেশন বাড়বে, সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলবার দরকার আছে বলেছিলাম। তাই আমার প্রস্তাব ছিল মাল্টিডিসিপ্লিনারি বা ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নেওয়ার জন্য। এবার যে বিষয়ে আপনারা স্থির করলেন আপনাদের ওয়েবিনারের জন্য, সেটা একটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি বিষয়। প্রকৌশল এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটা মিলন ক্ষেত্র নিয়ে কথা বলা হলো। আমার বিষয়ের সীমানা আমি থাকবো, তোমার বিষয়ের সীমানায় তুমি থাকবে, এই দর্শন থেকে উপকার হয়, যাকে আমরা স্পেশালাইজেশন। কিন্তু সীমানা পেরিয়ে অন্য বিষয়ে উকি মেরে তার সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। তাতে প্রায়োগিক অনেক লাভ আমাদের কাজে লাগে, এরকম অনেক কিছু খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৌশলী কাজ করবে, ডাক্তারের কাজ করবে, এরকম সারা জীবন দেখে এসেছে। এখন সে দেখা একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। ভালো খবর, বিশেষ করে যখন শুনি সত্যতা মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগবে। আইবিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 3টি কারণে। এক, নিয়মিতভাবে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ওয়েবিনার আয়োজন করার জন্য। 2, আজকের এই বিষয় নির্বাচনের জন্য, যা আমার জন্য নতুন একটি বিষয় এবং আমার ধারণা আজকে যারা ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশের জন্য একটা নতুন বিষয়, এবং এই বিষয়টির একটা সুদূর প্রসারী প্রভাব সারা পৃথিবীতেই থাকবে, ব্যক্তিগত আমাদের জীবনেও থাকবে। আর 3, বিশেষভাবে ধন্যবাদ আজকের মূল বক্তা নির্বাচনের জন্য। ডক্টর আনোয়ার হাসান টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং এর একজন বিশেষজ্ঞ। এই নিয়ে তিনি কাজ করেছেন, এই নিয়ে তার সম্পাদিত বই আছে। তিনি একজন সুবক্তা। এর আগে আমি কয়েকটা অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য শুনেছি, তার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তিনি তার বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ তো বটেই, এর সাথে তিনি তার বিষয়ের বাইরের বিষয় নিয়েও চিন্তা ভাবনা করেন। বিশেষ করে তরুণদের উদ্দেশ্যে তার চিন্তা ভাবনা, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তার চিন্তা ভাবনা আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। তিনি দেশের জন্য তার দায়িত্ব নিয়ে শুধু চিন্তাই করেন না, এই নিয়ে তিনি কাজও করছেন। এইরকম একজন বিশেষজ্ঞের কথা বলার পর সত্যিকার অর্থে আসলে আর কিছু বলার থাকে না। তিনি খুব পরিষ্কারভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। আমার শেখার সুযোগ হলো, আমার মধ্যে এই বিষয় নিয়ে আরো কৌতূহল সৃষ্টি করেছে, সেই জন্য ডক্টর হাসানকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডক্টর হাসান তার উপস্থাপনায় বায়োমেডিসিন নিয়ে তার খুঁটিনাটি দিক নিয়ে কথা বলেছেন। এই টেকনিক্যাল দিক সহ ব্যবসা বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন। এন্টারপ্রেনিয়রশিপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। বলেছেন শুধু প্রকৌশলী নয়, উদ্যোক্তা তৈরি করে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টার্ট আপে যুক্ত হওয়ার কথা, বিজনেস ইকোসিস্টেম তৈরির কথা বলেছেন, পাঠ্যতালিকা সে অনুযায়ী পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন। এই কথাগুলোর মধ্যে চিন্তার অনেক খোরাক আছে এবং আশা করি এসব নিয়ে নীতি নির্ধারণের মহলে চিন্তা ভাবনা হবে। আমি আমার জায়গা থেকে, অর্থাৎ এই বিষয়ে কোনো ধারণাবিহীন একজন মানুষের জায়গা থেকে দু একটা কথা শেয়ার করছি। মূল বিষয়ের বাইরে অন্য দু একটা পয়েন্ট বলতে চাই। আমাদের সকলের মধ্যে সুস্থ শরীর নিয়ে অমরত্বের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। যেহেতু আমরা অমর হতে পারি না, সেজন্য আমরা বিকল্প পথ খুঁজি। সেই বিকল্প পথ হচ্ছে নিজের সন্তান এবং নিজের কাজের মধ্য দিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে চাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আজ হতে 100 বর্ষ পরে কে তুমি পড়েছো বসে আমার কবিতা খানি কবি। এই কথার মধ্যে অমরত্বের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। গ্রিক পুরাণে প্রভাতের দেবী, গডেস অফ দ্য ডন, ইয়স, তিনি রক্ত মাংসের সুদর্শন একজন মানুষ টিটুনাসের প্রেমে পড়লেন। দেবী তো অমর, কিন্তু মানুষ টিটুনাস তো অমর নন। দেবী তখন সবচেয়ে বড় যে গ্রিক দেবতা জিউসের কাছে তার প্রেমিকের জন্য বর চাইলেন, যেন তার প্রেমিক অমরত্ব পান। দেবতা জিউস তাকে অমর করলেন, কিন্তু যেহেতু ইয়স যৌবন চাননি, সেজন্য টিটুনাস অমরত্ব পেলেন, কিন্তু যৌবন পেন অমরত্ব। তো বর মিলল, কিন্তু বিপদও মারলো। তো হাত পেতে কিছু চাইলে সেটা পাওয়া যেতে পারে হয়তো, কিন্তু তাতে একটা ফাঁক থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। তো গ্রিক পুরাণে দেবতার কাছে বর চাওয়ার মতো করে অমরত্বের যে আকাঙ্ক্ষা,
তার একটা আধুনিক প্রকাশ ঘটেছে হলিউডের মুভিতে। আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন দ্য এজ অফ অ্যাডিলেন। দ্য এজ অফ অ্যাডিলেন মুভিতে যে প্রধান চরিত্র অ্যাডিলেন বলে একটা মেয়ে, দুর্ঘটনা এবং প্রকৃতির খেয়ালের শিকার হয়ে মৃত্যু থেকে ফিরে এসে অমরত্ব লাভ করে, এবং তার চারপাশের সবাই এবং তার নিজের সন্তান তারুণ্য পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যান। এই অস্বাভাবিক অমরত্ব নিয়ে তিনি বিপদে পড়ে গেলেন। ঘটনাচক্রে তার মধ্যে হঠাৎ করে আবার এজিং প্রক্রিয়াটা শুরু হয়। তো একদিন উনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথায় একটা পাকা চুল দেখতে পেলেন এবং তিনি খুশি হয়ে উঠলেন। তিনি তার অমরত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। মানুষের হাতে অমরত্বের পাওয়ার চাবি যদি কোনোদিন মেলে, তার আগে সম্ভবত অমরত্ব নিয়ে কি করা যায় সে নিয়ে ভাবতে হবে। আমরা বিশেষ গুণের অধিকারী হতে চাই, বিরাট সময় সেটা হতে পারলে তো কথাই নাই। জেসন প্যাজের বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি খুব সাধারণ মেধার একজন মানুষ ছিলেন, লেখাপড়ার মধ্যে চাহামর ছিলেন। 2002 সালে হঠাৎ উনি ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েন এবং তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং উনি মাথায় আঘাত পান। এই মস্তিষ্কের আঘাত তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, কারণ জেসন প্যাজের হঠাৎ করে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে গণিতের পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। এখন আমরা সবাই অমরত্ব চাই হয়তো, কিন্তু নিজের পক্ষে কোন একটা বিষয়ে পণ্ডিত হতে চাই। কিন্তু যে দুটো উদাহরণ দিলাম তার মতো করে অমরত্ব কিংবা পাণ্ডিত্য চাওয়ার মধ্যে সম্ভাবনার তুলনায় ঝুঁকি বেশি আছে বলে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত আমরা জীবনের এইসব পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হতে চাই। বিজ্ঞান কোন আশার বাণী শোনালে তার দিকে তাকাই। বিজ্ঞানের কাছে এইসব বড় বড় চাওয়ার সাথে অন্য তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চাওয়া আমাদের আছে, যেমন অসুখ বিসুখে সে ওঠার নিরাময়, বিশেষ করে প্রাণঘাতী রোগ, সেই রোগ নিরাময়ের প্রত্যাশায় নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রতি আমরা ভরসা করি। আমার সাথে বিজ্ঞানের যোগাযোগ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হয়নি, যতটুকু পড়েছে একেবারে শখের কারণে। কাজে টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং বা অর্গান অন দ্য চিপ এসব শব্দ অপরিচিত না হলেও এদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান একেবারেই শূন্য। কিন্তু আপনাদের ওয়েবিনারের শিরোনামের কোলনের পরে ক্যান্সার, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ইত্যাদি দেখে বুঝলাম যে প্রথম অংশ এবং শেষের অংশের মধ্যে একটা যোগ আছে। শেষেরটা যন্ত্রণা এমনকি মৃত্যুর কারণ হলে প্রথমটা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার ঘোষণা। তো প্রকৌশল এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে এই যে মিতালি, এটা একটা চমৎপ্রদ একটা বিষয়। তো আমাদের প্রবন্ধ পুস্তক বলেছেন তার বিষয়ের এই কঠিন নামটা নিয়ে। I must say that the title of today's webinar is slightly intimidating এবং I almost filtered me out of. কিন্তু I decided that I will stay and learn a thing or two. আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবে এই বিষয়টা প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে আমার মা এবং মেজো ভাই দুজনই ক্যান্সারে মারা গেছে, এবং এই রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে পথ, সেটা যন্ত্রণা আগে এর যদি একটা নিদান পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে জানতে পারা যায়, তাহলে এটা আশাবাদী হয় মানুষ। তা আমার মতো ক্যান্সারে প্রিয়জন হারানো পরিবার পৃথিবীতে অনেক। এই রোগ কারোর বাড়িতে হানা দিলে, বিশেষ করে অল্পবিত্ত কিংবা বিত্তহীন পরিবারের, সেটা প্রায় রোগীর জন্য একটা মৃত্যু পরোয়ানার মতো। আবার একই সাথে এই চিকিৎসা জনিত যে ব্যয়, সে ব্যয়ের কারণে এই পরিবারও কিন্তু ভয়াবহ আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে। আর যিনি মারা যান তিনি যদি পরিবার একমাত্র পর্যবেক্ষণ দেখতে হন, তাহলে সেই পরিবার তো ভয়াবহ সংকটে পড়বে। কয়েকটা তথ্য দিই। আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ক্যান্সার রিসার্চের হিসেব অনুযায়ী 2018 সালে সারা পৃথিবীতে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল 18 মিলিয়ন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক রিপোর্ট বলছে আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় পৃথিবীর মোট ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের 60% বসবাস, এবং সারা পৃথিবীতে যত মানুষ ক্যান্সারে মারা যান তার 70% বাস হচ্ছে এই মহাদেশগুলোতে। আর আরেকটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা 2 লাখের মতো, এবং তার মধ্যে 1.5 লাখ মারা যায়। এই দুটোই 6 বছর আগের হিসেব। এর পরিবর্তন ভালোর দিকে এর মধ্যে হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে হৃদরোগে মারা যান 6,59,000 জন। অর্থাৎ সেই দেশে প্রতি বছর যত মানুষ মারা যান তার মধ্যে 4 জনের 1 জন মারা যাচ্ছেন হৃদরোগে। আর WHO 2018 সালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের হৃদরোগে মারা গেছেন 1,18,287 জন মানুষ, যা মোট মৃত্যুর যত লোক বাংলাদেশে মারা যায় 15.23%। আরেকটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে 1986 সাল থেকে 2000 সাল পর্যন্ত সময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে হৃদরোগের মৃত্যুর হারটা বেড়েছে। এই স্টাডি অনুযায়ী ওই সময় গ্রামে ছেলেদের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়েছে 30 গুণ, অর্থাৎ 1,16,000 জন থেকে 483 জন এখন মারা যাচ্ছে, এবং মেয়েদের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়েছে 47 জন। আগে যেখানে 1,07,000 জন মারা যেত, এখন সেখানে 1,33,000 জন মারা যাচ্ছে।
অন্য প্রাণঘাতী রোগ হচ্ছে আপনার ডায়াবেটিস, এবং WHO বলছে যে সারা পৃথিবীতে এই রোগ আক্রান্ত লোকের সংখ্যা 422 মিলিয়ন, তার বেশিরভাগ বসবাস নিম্ন কিংবা মধ্য আয়ের দেশে। এর মধ্যে এই রোগের কারণে প্রতি বছর মারা যান 1.5 মিলিয়ন মানুষ। অর্থাৎ আমরা যখন এই রোগগুলো নিয়ে কথা বলছি তখন আসলে আমরা একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর কথা বলছি। আমি এই কদিনে নেট অনুসন্ধান করে কতগুলো বিষয় জেনেছি, যেহেতু এই টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়টা সম্পর্কে আমি একেবারে পরিচিত না। তো এর মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে আপনার ওষুধ। তো এটা একটা বিশ্ববোধ জায়গা থেকে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। দোকানে আমরা যে ওষুধ কিনি সেটা একটা লম্বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ঘরে আসে। তো কোনো দেশের ড্রাগ অনুমোদনকারী সংস্থা এটা অনুমোদন করে বাজারে বিক্রি করার আগে ওষুধের ট্রায়ালের একটা লম্বা প্রক্রিয়া চলে। এই প্রক্রিয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘ। অনেক ক্ষেত্রে এইসব পরীক্ষা শেষ করার পরে বাজারজাত করা সম্ভব হয় না, এবং বলা হয় যে অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে ওষুধ তৈরি করা হয় তার 90 ভাগ, শতকরা 90 ভাগ নাকি মানুষের উপর কাজ করে না। তো একটা ওষুধ তৈরি করতে গড়ে 12 বছর সময় লাগে এবং খরচ হয় $2.6 বিলিয়ন বেশি। কিন্তু এই একটা ওষুধ একজনের উপর কাজ করলে এটা আবার অন্য মানুষের উপর কাজ নাও করতে পারে। তো একজন সেরে উঠতে পারেন আর অন্যজনের উপর একই ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এইসব প্রতিক্রিয়া, এই যে প্রতিবন্ধকতা, সেই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের উপায়টা কি? এর একটা উপায় বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। তারা বলছেন যে মানুষের উপর যেহেতু প্রথমে ড্রাগের ট্রায়াল করা ঝুঁকিপূর্ণ, কাজে মানুষের শরীরের বাইরে কৃত্রিম টিস্যু তৈরি করে তার উপর ড্রাগের একটা ট্রায়াল করা সম্ভব। এর মধ্য দিয়ে একটা ঔষধ মানুষের উপর কাজ করবে কি করবে না সেটা মানুষের উপর পরীক্ষার আগে জেনে নেওয়া সম্ভব। এখন প্রযুক্তি এমন জায়গায় গেছে যে 3D বায়োপ্রিন্টিং মেশিন মানুষের যে টিস্যু থাকে সেরকম টিস্যু তৈরি করতে সক্ষম হয় বলে শুনেছি। এই টিস্যু আরো কিছু ধাপ পার হয়ে একটা ট্রায়ালের উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ মানুষের শরীর উপরে সরাসরি ট্রায়ালের যে ব্যাপারটা সেখান থেকে শরীরে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তার মানে যে মানুষের উপরে ট্রায়াল করলে যেরকম ফল পাওয়া যাবে সেরকম একটা ফল পাওয়া যাবে যদি আমি আর্টিফিশিয়ালি করতে পারি। এবার ধরা যাক মানব অঙ্গের কথা। একজন মানুষের কিডনি বিকল হয়ে গেলে সে কিডনি পাওয়ার জন্য তাকে গড়ে 3 বছর অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু অনেক রোগীর পক্ষে এত লম্বা সময় অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। অপেক্ষা করতে গিয়ে হয়তো প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছে। এমন প্রিন্টার যদি থাকে, যে 3D প্রিন্টার, যেটা ব্যবহার করে মানুষের অঙ্গের মতো একটা হুবহু ওইরকম একটা অঙ্গ প্রিন্ট করা সম্ভব, তাহলে সে অঙ্গ মানুষের শরীর ব্যবহার করা সম্ভব। ইটস স্টিল থিওরিটিক্যাল। তাহলে একজন মুমূর্ষু রোগীর সামনে যে অনিশ্চয়তা সেটা কাটে। আরেকটা অসাধারণ কনসেপ্টের কথা কদিন শুনেছি, সেটা হচ্ছে অর্গান অন চিপস। এটা খুবই অসাধারণ এবং একটা অভিনব ধারণা, একটা খুব স্মার্ট ধারণা। এর ফলে একটা ড্রাগ তৈরির পেছনে যে লম্বা সময় ব্যয় হয় এবং ড্রাগ তৈরির জন্য যে ব্যয়বহুল হয়, যে অনেক পয়সা খরচ হয়, তার একটা সমাধান পাওয়া গেছে বলে মনে হয়। প্রথাগতভাবে ওষুধ তৈরির যে সীমাবদ্ধতা এটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে বলে মনে হয় আপনার এই অর্গান অন চিপস এর ফলে। মানুষ অথবা ইঁদুরের উপর যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওষুধ কাজ করতে কিনা সেটা নানা দিক দিয়ে অসুবিধাজনক। সে অসুবিধা দূর করে এখন কৃত্রিম ভাবে মানুষের অঙ্গের একটা ভার্সন তৈরি করে তার উপর পরীক্ষা করা হয়। এর ফলে রোগীকে আর অনিশ্চয়তায় অপেক্ষা করতে হয় না। তো এক্ষেত্রে যেটা আগে বলেছি যে 3D প্রিন্টিং মেশিন যে সম্ভাবনা দরজা খুলে দিয়েছে সেটা অভাবিতপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে কি না করা যায়? একদিকে যেমন সুস্থ টিস্যু কিংবা ঠিকঠাক কাজ করে এই ধরনের ব্লাড ভেসেল তৈরি করা সম্ভব, তেমনি ক্যান্সার রোগী থেকে ক্যান্সার সেল নিয়ে শরীরের বাইরে অনুকূল পরিবেশে সেই সেলের উপরে একটা ড্রাগের ট্রায়াল করে দেখা যেতে পারে। এবং যেহেতু সব ড্রাগ সব মানুষের উপরে কাজ করে না, সেই জন্য একজন নির্দিষ্ট ক্যান্সার রোগীর শরীরে ক্যান্সার সেল নিয়ে সে সেলের উপর ড্রাগ কাজ করে কিনা সেটা ট্রায়াল করা সম্ভব। তো এর ফলে যে পেশেন্ট স্পেসিফিক একটা ড্রাগ তৈরি করার একটা সম্ভাবনা এখন বেড়েছে। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে, যতটুকু আমি শুনেছি, যে প্রযুক্তির এই বিষয়গুলো ভীষণ খরচের ব্যাপার। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে যারা আপনার এই গবেষণা এগিয়ে আছে তারা সে খরচটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। এসব ক্ষেত্রে সম্ভাবনাটা কিন্তু বিশাল। চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু সম্ভাবনা বিশাল। আমার শেষ যে কথাগুলো সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে এবং কিছুটা বৃহত্তর দিক থেকে যে প্রযুক্তি বিজ্ঞান এগুলো নিয়ে আমাদের করণীয়। আমি এখানে 5টা পয়েন্ট কুইকলি বলতে চাই। প্রথম হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার, 2 হচ্ছে আমাদের দেশের টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে কি করা যায়, 3 বিজ্ঞান মনস্কতার গুরুত্ব, 4 হচ্ছে বিজ্ঞানের সতর্কতা, আর 5 বিজ্ঞানের পাশাপাশি হিউম্যানিটিস পড়ার উপর একটা গুরুত্ব দিচ্ছে। বাণিজ্যিক দিকটা আমি বাদ রাখছি কারণ ডক্টর হাসান তার প্রেজেন্টেশন এটা খুব বিশদভাবে বলেছেন। প্রথম যে পয়েন্টটা, যে আধুনিক প্রযুক্তি এবং সেটা ব্যবহার করে
অনেকগুলো এই ধরনের ইন্টারভেনশনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা সম্ভব। যেমন আমাদের দেশে কৃষিতে উন্নত জাতের ধান তৈরি, বন্যার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এই ধরনের ধান ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ধান উৎপাদনের একটা যুগান্তকারী ফল কিন্তু আমরা পেয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা কাজে লেগেছে, বিশ্বমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমরা করতে পেরেছি, এবং এই যে একটা নতুন যোগ করে কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে, তার থেকে আমাদের শিক্ষণীয় আছে। কাতারের কথা ধরেন, কাতার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বাধা অর্থাৎ মাটির অনুর্বরতা, জলবায়ুজনিত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি অতিক্রম করে নানা ধরনের প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। গত বছর 2020 সালে এ ধরনের একটি প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়ে প্রথমবারের মতো সোলার এগ্রিকালচার গ্রিন হাউস প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ছাড়াও তো 3 বছর দেশের উপরে অবরোধ ছিল, এবং সেই অবরোধটা কাতারকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। তো এই গ্রিন হাউস গুলো বিভিন্ন প্রকৌশল, সর্বশেষ যে প্রকৌশল বিদ্যা এবং কৃষিক্ষেত্রে যে সর্বশেষ প্রযুক্তি সেগুলো ব্যবহার করছে। কাতারের অবরোধ দেওয়ার পর দেশটির দুধ এবং দুধজাত যে পণ্য সেটাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার উদ্যোগ নেয়। সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানব সম্পদ ব্যবহার করে আজকে কাতারের দুগ্ধজাত পণ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা প্রতিকূল অবস্থাকে সুযোগ হিসাবে দেখে প্রযুক্তি ব্যবহার করে আজকে কাতারে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের সবারই এ থেকে শিক্ষণীয় আছে। কাতারের প্রকৌশল ক্ষেত্রে কি কি কাজ হচ্ছে সে নিয়ে আপনারা যারা প্রকৌশলী আছেন তারা কথাবার্তা বলতে পারেন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে কিংবা গবেষণা যারা যুক্ত আছেন তাদের সাথে, এবং সেটা আমাদের দুই দেশের জন্য কি করে পারস্পরিক লাভবান হতে পারে সেটা নিয়ে আপনি কথাবার্তা বলেন। 2 নম্বর পয়েন্ট, যে টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো বিষয় নিয়ে গবেষণা ব্যয়বহুল হতে পারে, সেটা উন্নত দেশের ল্যাবে করা সম্ভব। এটা হয়তো ডক্টর হাসান আরো ভালো বলতে পারবেন। আমাদের দেশে একটা বাস্তবভিত্তিক পথ, এটা জাস্ট আই এম থিংকিং আউট লাউড, যে আমাদের একটা বাস্তবভিত্তিক পথ হয়তো আমরা গ্রহণ করতে পারি। যেমন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তিনি বলেছেন যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হয়েছে। তো এখান থেকে পাশ করে যে সমস্ত ছাত্ররা তারা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেতে পারে, এবং সেখানে পাঠিয়ে আমরা সেরা গবেষণা যে প্রতিষ্ঠান আছে তার সাথে তাদেরকে যুক্ত করতে পারি। তো এবং আমাদের ডক্টর হাসান বলেছেন যে যেমন তিনি তার উদাহরণ, যে বাংলাদেশ থেকে প্রাথমিক ডিগ্রি পেয়ে বিদেশে এসে গবেষণা করছেন, এটা তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কারণে হয়ে থাকতে পারে। তো এখন থেকে আমরা ছাত্রদের এই বিষয়ে পড়ালেখার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারি। তারা সাম্প্রতিক জ্ঞান এবং গবেষণা সম্পর্কে জেনে দেশে এসে গবেষণা কাজে যুক্ত হবেন। এর সাথে আমাদের দেশকে কি করে এই উন্নত গবেষণা কাজে যোগ করা যায় সে নিয়ে একটা দায়বদ্ধতা অনুভব করবেন। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর কথা বলি, উনি যখন দেশের বাইরে প্রথম কম্পিউটার দেখলেন, উনি দেশে ফিরে গিয়ে যে দেশে এনে কি করা যায় সেটা নিয়ে ভেবে কাজ করা শুরু করলেন। এবং আমাদের দেশে কম্পিউটার জনপ্রিয় করার পিছনে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী কিন্তু বিরাট অবদান আছে, সেই জন্য তিনি পায়োনিয়ার। তো তিনি একটা সাক্ষাৎকারে একটা চ্যালেঞ্জের কথা বলেছিলেন যে 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশে একজন বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পাবে। এই স্বপ্ন দেখানোটাও কিন্তু জরুরি। আমি মনে করি প্রকৌশলী কিংবা গবেষণার জন্য যারা কাজ করছেন গবেষণা ক্ষেত্রে তাদেরকে এই স্বপ্নটা দেখাতে হবে, এবং সেই স্বপ্ন যাতে আমরা ছুঁয়ে দিতে পারি সেই জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। 3 নম্বর যে পয়েন্টটা, যে বিজ্ঞান মনস্কতা, এটা আমার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয়। বিজ্ঞান মনস্কতা সৃষ্টি করাটা খুব জরুরি। তো ছোটবেলায় দেখেছি, আপনারা হয়তো অনেকে মনে থাকবে যে আব্দুল আলমুতি শরফুদ্দিনের লেখা বিজ্ঞানের বইয়ের কথা। তো সেটা একটা বিষয়ের ব্যাপার ছিল, বিজ্ঞান নিজে একটা বিস্ময়কর বিষয়। সেটা যদি খুব সহজ ভাষায় বলা যায় তাহলে বিশ্ববোধ আরো বাড়ে, এবং সম্ভাবনা থাকে যে আমরা একটা বিজ্ঞান মনস্ক প্রজন্ম গড়ে তুলতে সক্ষম হব। করোনা ভাইরাস দেখিয়েছে যে সমাজের একটা অংশের মধ্যে কি ভয়াবহ রকমের বিজ্ঞানের প্রতি বৈরিভাব আছে, কুসংস্কার এবং পশ্চাৎপদ মনোভাব সমাজের নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। এটা যাকে বলে আমাদের জন্য একটা ওয়েক আপ কল হতে পারে। যারা বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন তাদের উচিত হবে একে সহজবোধ্য করে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসা, আমার মতো মানুষের কাছে নিয়ে আসা। বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর একটা স্বপ্ন ছিল, তিনি এমন একটা বই লিখবেন যেটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিমানবন্দরে পাওয়া যাবে। এর অর্থ হলো উনি এমন একটা বই লিখতে চেয়েছিলেন যা খুব সাধারণ মানুষ পড়ে বুঝতে পারবে। এরকম একটা বই তিনি লিখে ফেললেন, এর নাম উনি দিলেন শর্ট হিস্ট্রি অফ টাইম। এই বই ভীষণ জনপ্রিয়তা পেল। আরেকজন আপনার নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েনবার্গ, তিনি একটা বই লিখেছেন। আপনারা অনেকে নীল ডিগ্রাস টাইসনের লেখার সাথে পরিচিত। লরেন্স ক্রাস বই লিখছেন সাধারণ মানুষের জন্য। মিচিও কাকু বই লিখছেন, এ নিয়ে ভিডিও তৈরি হচ্ছে, পডকাস্ট হচ্ছে। কার্ল সেগানের নাম শুনেছেন, তিনি তৈরি করেছিলেন তার বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক ডকুমেন্টারি সিরিজ কসমস। আমাদের দেশে বাংলা লেখা হচ্ছে,
কিন্তু আরো বেশি লেখা সহজ বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে দেশের বাইরে বাংলাদেশে যারা স্কলার আছেন, পণ্ডিত আছেন, তারা অবদান রাখতে পারেন। আমার মতো যারা জার্নালিস্ট, তাদের জন্য আমি একটা বই রেফার করছি। এই বইটা আমি এখন পড়ছি, এর নাম দি ফিউচার অফ হিউম্যানিটি। তো এই বইটা এলেন লিন বের করেছে এবং রাইটার হচ্ছে আপনার নিশিও কাকু। এবং যেসব ফিউচারিস্টিক কথাবার্তা আমরা বলছি বিজ্ঞানে, তার একটা সুন্দর বর্ণনা এই বইটাতে আছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি এখানে বলতে চাই যে আপনারা কিছু কম টেকনিক্যাল, মানে একটা বিষয় খুব টেকনিক্যাল বিষয় যদি কম টেকনিক্যাল করে উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি 22 জন এখন উপস্থিত আছে। শুরু থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি 30 বা 32 এরকম ছিল আপনাদের উপস্থিতি। কিন্তু আপনারা যদি একটু কম টেকনিক্যাল করে কোনো পেপার উপস্থাপন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমার ধারণা আমাদের প্রবাসীদের অনেককে, যারা আগ্রহী, বিজ্ঞানী যারা আগ্রহী, বিশেষত নতুন প্রজন্ম, তাদেরকে আপনারা যুক্ত করতে পারেন। আর এরপর হচ্ছে যে বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়াটা সাধারণভাবে ইতিবাচক, কিন্তু এর সম্ভাব্য নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা অর্গান অন চিপ কিংবা 3D বায়োপ্রিন্টিং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে, জীবন ক্ষমতা আরো ভালো হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বায়োটেকনোলজি যেসব সম্ভাবনার কথা বলেছে, সেটা অবিমিশ্র আশীর্বাদ নাও হতে পারে। সেই জন্য এ নিয়ে মানুষের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। এর মধ্যে এথিক্যাল প্রশ্ন আছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে, আবার এর ফলে একটা বিরাট কাজ ছাড়া মানুষের শ্রেণী সৃষ্টি হতে পারে, যেটাকে হিস্টোরিয়ান ইউভাল নোয়া হারারি উনি একে বলেছেন যে একটা ইউজলেস ক্লাস। মানুষ নিজেই নিজের হাতে জিম্মি হতে পারে, খারাপ মানুষের হাতে পড়ে এর অনেক খারাপ ব্যবহার হতে পারে। সেজন্য একটা রেগুলেটরি দিক নিয়ে এখন কথা বলতে, পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা উনি একটা বই লিখেছেন, এই বইটার নাম আওয়ার পোস্ট হিউম্যান ফিউচার। আমার মনে হয় এইসব আলোচনায় দেশে এসে আমাদের থাকতে হবে, যারা প্রকৌশলী তাদেরকেও থাকতে হবে, কারণ বিজ্ঞানে এগিয়ে চলা আমাদেরকে প্রভাবিত করবে। শেষ যে পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে যারা বিজ্ঞান পড়ছেন, তাদেরকে বিজ্ঞান পড়ার সাথে নিজের আগ্রহে নিজের দেশ এবং পৃথিবী নিয়ে জানার উপর জোর দিতে হবে। এটা যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্ভব হয় ভালো, আর যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সম্ভব না হয়, তাহলে নিজের উদ্যোগে এবং আগ্রহে দেশ এবং বিশ্ব সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে রাখা প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর নানা দেশে হিউম্যানিটিস পড়ার দিকে ঝোঁক কমে যাচ্ছে এবং এই নিয়ে সাংবাদিক স্কলার ফরিদ জাকারিয়া একটা বই লিখে সেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রিচার্ড হ্যাস বলে এক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ, তিনি বলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্রদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে আগ্রহ কমে যাচ্ছে, তারা শুধু বিজ্ঞান জানছে, অন্য কিছু জানছে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। আমার ভালো লাগলো যে আজকের উপস্থাপক প্রকৌশল বিদ্যা পড়ার সাথে সাথে এর সাথে এই যে স্টার্ট আপের কথা বললেন, ব্যবসার কথা বললেন, খুব প্রায়োগিক কতগুলো বিষয় নিয়ে কথা বললেন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির কথা বললেন, এগুলো আসল কাজের কথা। তো শেষ কথাই যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে যাত্রা, সেটা হয়তো এক অভূতপূর্ব দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সায়েন্স ফিকশন এক সময় বাস্তবে সায়েন্স ফিকশন ছিল, ক্রমান্বয়ে সেটা বাস্তবে ধরা দিয়েছে। এবং আপনার জুল ভার্নের কথা জানেন, উনি ডুবো জাহাজের কথা চিন্তা করেছিলেন, এটা পরবর্তীকালে সাবমেরিন হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে আয়রন ম্যান চলচ্চিত্রে যে স্যুট ব্যবহার করেন, সামনের সময় বায়োমেডিসিন অনেক এগোবে, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগোবে। আমাদের যেমন আন্তর্জাতিক সিও বাজারে জায়গা করে নেওয়ার দরকার আছে, তেমনি বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে আমাদের যুক্ত থাকা দরকার, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় থাকা দরকার। সেক্ষেত্রে আপনারা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন প্রকৌশলীরা। এবং এই যে আলোচনা হলো, এই আলোচনায় শিশু কিশোর তরুণদের সম্পৃক্ত করা যায়। বিজ্ঞান মনস্কতার গাছ বড় করতে চাইলে সেই গাছে পানি ঢালবার পাত্র নতুন প্রজন্মের হাতে, তাহলে বিজ্ঞান এগোবে। নইলে নানা ধরনের কুসংস্কার, কনস্পিরেসি থিওরি ডালপালা মেলে মহিরুহ হয়ে উঠবে। আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাই, আসুন ছোটদের জন্য এই বড় কাজটা আমরা আইবি কাতারকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা বাংলাদেশ থেকে কিংবা অন্য টাইম জোন থেকে যোগ দিলেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমার আশা যে সামনের দিনগুলোতে আরো বেশি সংখ্যক শ্রোতা এবং অংশগ্রহণকারী আপনাদের এই চমৎকার ওয়েবিনার গুলোতে যোগ দিবেন। হাসানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা সাথে ছিলেন তাদেরকে আমার দিক থেকে ধন্যবাদ, অশেষ শুভকামনা। আবারও বিজয়ের শুভেচ্ছা। প্যান্ডেমিকে সতর্ক থাকবেন, ভ্যাকসিন নিন, সুস্থ থাকবেন। শুভরাত্রি। হিজ এক্সিলেন্স মিস্টার এমডি জসিমউদ্দিন, আপনার এই বক্তব্যটা এতই মূল্যবান, এটা আসলে বলে প্রকাশ করা যাবে না। এই জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার বক্তব্যটা শুধু মূল্যবান না, এটা দিক নির্দেশক এবং বহু তথ্যবহুল। আপনি আমাদের যে এই সময় দিয়ে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করছেন, এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
আশা করব যে ভবিষ্যতে আপনি এইভাবে আমাদেরকে সাপোর্ট দিবেন, আমরা জাস্ট আমাদের কার্যক্রম সুন্দরভাবে যেন চালিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ এগেন। ইনশাআল্লাহ জাস্ট আপনার সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট ইসে আর কি, আপনার নেক্সট প্রোগ্রামে আশা করব ইনশাআল্লাহ থাকবেন। এখন আমাদের এই প্রোগ্রামের শেষের দিকে চলে আসছি আমরা। আমি এখন রিকোয়েস্ট করব অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ার গাজী মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, চেয়ারম্যান আইবি কাতার চ্যাপ্টার। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে আপনাদের অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। বিশেষ করে মান্যবর আমাদের বাংলাদেশ এমবেসির অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন এনডিসি এবং আরো উপস্থিতি মিস্টার রাশেদ নোমান, নাসিরউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, জালাল আহমেদ, জাহিদুল ইসলাম, মাহবুবুর রহমান বাংলাদেশ এমবেসি, ডক্টর মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশ এমবেসি, সুলাইমান মোহাম্মদ, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি আইবি হেডকোয়ার্টার। আপনাদের সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে যোগদান করার জন্য, এবং আমাদের উপস্থাপক এবং আমাদের কিনোট স্পিকার ডক্টর আনোয়ার হাসান তার মূল্যবান এবং সময় উপযোগী সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। এবং সাথে সাথে বলবো যে আমাদের হিজ এক্সিলেন্সি অ্যাম্বাসেডর উনি যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এটা আমাদের কাছে দিক নির্দেশনা হিসেবেই থাকবে, এবং আশা করি পরবর্তী আমাদের সেমিনারে এবং ওয়ার্কশপে আপনাদের সবাইকে পাবো, এবং আমরা সুন্দরভাবে যেন আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো চালিয়ে যেতে পারি সেজন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা চেয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার গাজী বদরুজ্জামান। জাস্ট আমরা তাহলে আমাদের এখানের প্রোগ্রাম আজকেই শেষ করতেছি। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ সবাইকে, এবং আমরা ইনশাআল্লাহ দেখা হবে আবার আমাদের নেক্সট সেমিনারে সব। থ্যাংক ইউ, শুভরাত্রি। Thank you. Assalamu alaikum.